and with. Items. Visit us at 6 North Court Street, Stockton, TS18 3JB, or call us on 01642 676 636. Ahmed Foods, your one-stop shop for quality and variety. Ramadan Kareem. At Ahmed Food Store, it's always nice. Keep it locked to 104.5 CVFM. Assalamu alaikum, welcome to CVFM. Just gone 4 o'clock. Let's go to the newsroom first before we commence. FM, online, and on. Well, we're not going to the newsroom for now because we're having a bit of a glitch connecting to the newsroom. So let's stay here. We welcome Isa back to the studio on 01642 688 104. We'll try to connect. I think we're having some connection issue with the newsroom there. Let's leave the news for the moment. Assalamu alaikum, Isa. How day? Wa alaikum assalam. Alhamdulillah. MashaAllah. So let's see if I can reboot our output system. Welcome to you if you just joined us. We're on Facebook and YouTube, and today's quiz we're going to give you very shortly. We're going to be on air till around about past, and then there'll be Brother Asif and Shahsab. I'll be taking over the second you in association with Joseph Harris Estate Agents. Inshallah, we'll be giving away a Clucky's meal deal voucher to the winners of the quiz. So the quiz is: which surah does not begin with Bismillah? Surah Rahman, Surah Yaseen, Surah Fatihah, or Surah Tawbah? All the surahs in the Holy Quran begin with Bismillah, apart from one. So the options are Surah Rahman, Surah Yaseen, Surah Fatihah, or Surah Tawbah. If you know the answer to that and you'd like to take part in this quiz sponsored by Joseph Harris Estate Agents today, we're giving one lucky winner a Clucky's Iftar meal deal voucher. So do take part in that. It's test your knowledge. If you don't know, do a bit of research. Research is allowed. Research is allowed. Conferring a friend is allowed. And taking part is very well advised because there's always something on offer. And in fact, we'll be doing some draws later on in the evening for some of our other competitions, which were in the magazine. Maybe during the break, you can get the magazine, Insha'Allah. So we can go through that as well. And some of the entries are still coming through. Look at that. Who's this from? Sarah Bain has sent in. She sent in the coloring, and she sent in the word search. They've sent in. What else have they sent in? Muhammad Qadir has sent in as well. So, mashallah, these guys are entered. So we'll do the draw on some of them this week. Well, in fact, all of them this week. Maybe a few tonight, and the rest later on in the week. So he said you want to give out the question one more time, then we'll play a track, and after the track, inshallah, we will commence giving some shout out as well, because we had our charity appeal yesterday, didn't we? Yes, we did. MashaAllah, we got some thank yous to give for that as well. So if you wanted to take part in our charity appeal, it's very easy to do so, Isa. And what you can do is they can donate towards our gift of mobility, which is about giving a wheelchair to a disabled person. And these projects the 3 projects I mentioned are being delivered in Pakistan. So if you'd like to contribute to that, giving someone on mobility, then that is £60. That is a donation of a wheelchair. So someone that might be bedbound will be out and about, and I'm sure they will go and give you lots of du'as as well. And it'll be a beautiful gift for someone for Eid. So that's £60. And if you want to donate some water, and there's a hand water pump in Pakistan they are making and delivering, and they are £150. So mashallah, beautiful red painted hand pumps with
a base and a plaque with your name, a loved one, a family member's name that you would like to do as a way of Sadqa Jari, or if you just want to do it, encourage your kids to do that, then that will be great. Inshallah, we'll get you feedback on that, where it's located, and a photograph of the family that receives it as well, or the community that receives it. And in fact, goes to a household. So if you want to contribute towards that, that's £150. And then a new project this year is a motorcycle rickshaw. Yeah. So if you want to give a livelihood to someone that is, obviously all these people, our charities works with them, ensures that they are zakat applicable, and then £550. So if you want to donate maybe even a portion of your zakat towards that'll get someone a livelihood. So that'll get them a motor rickshaw that they're able to earn their living from. And then one project we are doing in Uganda, and this one is a shop for a sister. So yes, it's a really small like corner shops. Yeah, it's a small shop that supplies everyday essentials basically. So in a village, so that is £700. So if you'd like to support that from your zakat or even sadaqah, so please do contribute towards that. You can give a full or a partial or whatever you want to give towards these projects. Please do drop us a message on 01642688104. So that's a wheelchair, a hand water pump, a motor rickshaw, or a small shop for a sister. Normally, this gives them a sustained living. On 01642688104. People asking about the competition. Please kind of enter the competition. The answer is okay. We didn't even do a broadcast yet, and people answering already. So please, if you're gonna take part, give us your name as well at the bottom of the answer, so you can put you into the draw. So Isa, what shall we play for our listeners? We're gonna play one track, and then we're gonna let's play a nod for them. See which one they want to hear. If you'd like to hear anything in particular, you can give us a ring, and inshallah we'll try to incorporate it as part of our show today. If not today, then definitely tomorrow we will include that in the show. So 01642688104. For those that are listening online, Assalamu alaikum on Facebook, YouTube, do share the live. And we had people going to the masajids last night, and the odd night of Ramadan, the 27th, and people were, doing dua, doing astaghfirullah, and let's play this beautiful track that reminds us to ask for forgiveness often. This is titled Forgive Me Allah. I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling. I need your help. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I'm so broken, my wounds are open, my life is frozen. I need your help, 'cause people always let me down. I'm losing all my air right now. I'm suffocating, I might drown. I need your help. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war.
Oh nana, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I don't wanna run anymore. Forgive me, Lord, don't close your door. I promise I surrender. I'm giving you my heart and my soul. I've been thinking about my past. I wanna say I found you, Lord, at last. I just wanna tell you that I really love you. I know you'll always be by my side. Forgive me, Allah. Beautiful track, and welcome back. You tuned into 104.5 CVFM online via YouTube, Facebook, and we are opening up our lines, and we had a call off the air, sister called, asking about charity cakes. You know, them chocolate cakes for people are doing a couple of years back, and I know one of the stores locally were doing them. Yum Yum guys were doing them, but I've not heard anything else. So if you are listeners, if you're aware where them chocolate cakes we can get for charity, one of our listeners is desperately seeking one. So if you know, or if you have bought one recently, that anyone that is doing cakes for charity, and then remember them cakes for Syria and cakes for Palestine, and so I've not come across any this year myself. I know someone mentioned it in relation to Yum Yum doing some before the start of Ramadan, or just in the first week. But I think they're out of them at the moment. So if you know anyone else that is doing them locally, do drop us a message, and we'll forward that information on to our listener who was asking about them. So Isa, would you like to share the question one more time? So the question is, which surah does not begin with Bismillah? Option A, Surah Rahman. Option B, Surah Yaseen. Option C, Surah Fatihah. Or option D, Surah Tawbah. MashaAllah. So those are your options. And who is sponsoring the competition today? Today we've got our sponsor, Joseph Harris Estate Agents. And what do they do? They do everything: property, renovations, lettings, they do sales, and they can advise you as well, you know. So if you're looking to invest, so if you've got a bit of basic, and you want to do some investments in property, they are good guys to speak to as well. So they're able to seek a property for you, whether you look for a commercial property, whether you're looking for residential, whether it's you're looking for a shop or anything like that. These guys are experts in that. So do go and check them out. If you're looking to even sell your house, you're looking to buy a bigger house. You've moved recently as well, didn't you? Well, it's been a few years now. It's been a few years now. MashaAllah. So they also have different language speaking. Oh yes, advisors. Good reminder, Isa. Let me just put your microphone down a little bit. So yes, so they can speak Urdu, they can speak Arabic, they English, Punjabi, Pashto. No, I don't know about Pashto, but yeah. Anyway, there's a brother Sahir is a Pashto speaker, isn't he? So where is Sahir Ali this year? I haven't seen him for a while. He was supposed to come in and dropping things off for us at the radio station. So not sure where he's hiding. And we got a very special iftari coming tonight. It's very special indeed. Why is it special? It's brought from my own home. MashaAllah, Isa's mom's making iftari for us today. So what's going to be on the menu, do you reckon, Isa? All I heard was travel and some nice desserts. MashaAllah. So may Allah put barakah in your household. And inshallah we'll do your special dua for all those that are deceased and all the family's health and wealth. And big thank you to your dad as well, Brother Jamil. Is he busy with takeaway? Not today, I don't think. Or is he taking a night off? Maybe you can join us for iftar.
I don't know, I'll have to see. Maybe message him, see if he can join us for Iftar. To lead us towards the light. Allahumma salli ala. That's someone at the door, Isa. So I have a feeling there's somebody very special. could be. You don't know who it is. Mustafa, 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 Ya 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 Mustafa. Let's go to another truck and see who's at the door. Jaawari hai کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نصر کیا جاواری ہے جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو سجتے تھے جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے وہ ریت ابھی تک باقی ہے یہ رسم ابھی تک جاری ہے یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے جاواری ہے جاواری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاواری ہے جب پرچم جالے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل جب پرچم جالے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل اس وقت سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہیبت طاری ہے یاروں کو تسلیم کوئی عدو انکاری ہے We got a call coming in. Shall we go to the caller as well and see who's on there? Because we haven't had many calls on the air this year. So we'll see who's there. Hello, assalamu alaikum. Assalamualaikum. Please, we just turn the quick. Let's go. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. We'll take the call off the air and see who it is. You're the guide sent by Allah. ہم نے بھی دل نظر کیا جاواری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن
गुलजार सही पर इनके शिकस्ता तीर गिनो खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है कब यारों को तस्लीम नहीं कब कोई इनकारी है जवारी है किस जाम में थे अपने दुश्मन शायद ये उन्हें. So let's say a big thank you to Huria Ahmed, who phoned in yesterday. Do you remember her call? Yeah, I think I do. She dropped off a donation, or her brother did, I believe. Yes, so big thank you to her brother as well. And they donated how much? £150 For a hand pump. for a hand pump. She said, please make dua for me. Inshallah, may Allah give you ajr for this. And it's a beautiful donation of water for one family. So Huria, if you can just message us in terms of what you want written on the plaque, whose name you want on there, whether it's your name or another family member's name on there. So please do let us know, inshallah. And we'll get that project, and we'll put your details down as well, so they'll be able to send you some photographs and let you know where this hand pump is located in Pakistan, inshallah. Shall we give our listeners the question one more time, because we're gonna vacate the studio, because Brother Muhammad Asif will be coming in with Maulana Ahmed Hashmi Saab, and they will keep you company for about an hour or so. We've got a special guest in Very special guest in around about 5:30 or just after, and then we got a very special, everything's special today. Everything's extra special Because Iftar is coming from Issa's house, and we've got Joseph Harris who's sponsoring our quiz today, and we've got Cluckies who are giving away a meal deal voucher. It's all going very well. It's all going very special, and the other special thing is we might be doing some draws as well, so there could be some Eid money given away later on. Eid. I mean, we said we were going to do it on the last few nights, and yes, so we'll make a start. We'll make a start. So maybe we'll go with one of the entries today. Maybe we can get our special guest to do one. That'd be very. That'll be good, isn't it? So we'll go on. There's a few more entries that come in just a few minutes for the magazine. So I've seen a colouring, 3 or 4 colouringers come in. I love colouring on. Spot the difference come in. So inshallah, we'll add those to the draw that came in just in the last hour or so, because our staff members who have been updating the spreadsheets with the entries, but those that just came in the last hour or so after they left at 3:30. We'll have to enter those myself. You and I are going to have to do them and enter them into the spreadsheet, get their details in there, and inshallah we'll do a draw for maybe 1 or 2 this evening. So do stay tuned, guys. Do stay tuned. You could be getting Eid tonight, courtesy of CVFM. Mustafa, Mustafa, Mustafa. So Isa, do you want to give out the question one more time? We'll go to a commercial break, and after the break will be Brother Muhammad Asif in the studio, taking you till around about 5:30 today. So the question is, which surah does not begin with Bismillah? Option A, Surah Rahman. Option B, Surah Yaseen. Option C, Surah Fatihah. Or option D, Surah Tawbah. Those are your options. And what do you win? And who's sponsoring first today? So we've got Joseph Harris, estate agent, sponsoring us today. And we are giving away a Clucky's fried chicken meal deal. It's apparently it's been a very good hit this Ramadan. So if you haven't checked it out, I think you should have Clucky's for Iftar tonight. Give them a shout. Based on Linthorpe Road, they do beautiful tandoori special pizzas, nice chicken, and strips, fries, all sorts of, and desserts as well. Do check them out. Just search for Clucky's fried chicken in Middlesbrough. You know, they've been doing these draws and giving the prizes away for quite a few times. Yes, they're very generous, our brother Imran, and he's also given £500 to charity appeal as well. Mashallah, So inshallah, we're going to do some, how much was that rickshaw? The rickshaw was £550. I think what we're going to do is put another £50 in and make it another rickshaw. So inshallah, we got hopefully 5 rickshaws as a result of our brother's donation. So he's going to be our 5th one, inshallah. So let's make a note of that as well. So
So I'll send him the information and he can do that. MashaAllah, MashaAllah. So thank you to everyone that's made a contribution so far. Listeners, it's not too late. You can still do it. And if you've been listening in and you haven't contributed so far, why have you been so conjuice? I know, guys. Donate. Donate. It's going to the needy. It's going towards the house of Allah. And it's also getting multiplied in this month of Ramadan. The last 10 nights is extra rewards. And Ramadan in itself is one of the most holiest months. It's a blessed month, and doing it in the last 10 nights, you're going to get so much barakah, so much reward, so much Inshallah. So brothers and sisters, children, please do support our charity appeal. And all that information, if you've got YouTube, Facebook, you've got the little banner at the bottom, what you can donate towards, inshallah. We've got 4 projects there that we're seeking funds for, as well as your fitrana as well. So £5 per person per head in the family. So if you've got 5 people, 5 times 5 is 25. Yes, 25. So if you want to drop that off at CVFM Radio 169 Victoria Road, inshallah, we'll make sure that goes to the charity before the end of Ramadan. So those who are the gharib and the miskin and the poor can enjoy Eid al-Fitr as well with us and enjoy their day as well. So inshallah, do stay tuned. We're going to go to a break. After the break, we'll be back with Brother Muhammad Asif and Maulana Ahmed Hashmi Sahib as well. 104.5 CVFM. 104.5 CVFM. Yes, let's break. Take a break. Ramadan, oh, peri, gather round. This Ramadan, make your iftar more meaningful with food that feeds the soul. आज इफ्तार का क्या प्लान है? Soul of Peri Peri. Iftar bilkul sorted hai. At Soul of Peri Peri, enjoy mouth-watering peri-peri flavors, perfect for sharing after a long day of fasting. Namaz ke baad, garam, fresh aur zabardast khana. Visit 184 Linthorpe Road, Middlesbrough. Branch also at 168 Northgate, Darlington. Or call us on 01642 668021. Ramadan का असली मजा Soul of Peri Peri के साथ. Also available on Just Eat and Uber Eats. Soul of Peri Peri, food for your soul this Ramadan. Ramadan, it's the soul of peri, gather round close. Looking for safe professional care that helps you feel confident inside and out? Welcome to Aesthetichem, Aesthetics Clinic and Private Pharmacy, a new spacious and welcoming clinic run by a highly experienced pharmacist. We provide trusted pharmacy services including weight loss treatment, travel vaccinations, men's sexual health, men's hair loss, period delay, facial hair removal, care for rosacea, acne, and other clinical skincare. Our aesthetic service includes anti-aging treatment, lip fillers, skin peels, and vitamin treatments, all delivered in a calm and professional environment. We also have clinic rooms to rent for practitioners with complimentary services. Based at 18 Norton Road, Stockton-on-Tees. Please contact 01642 051 351. Email hello@aesthetichem.co.uk or visit our website. Aesthetichem, professional care that you can trust. Kashmir Food Store, your food specialist. Looking for the freshest halal meat, frozen food and exotic fruits and vegetables? Look no further. Visit Kashmir Food Store at 115 to 123 Abingdon Road, Middlesbrough. हमारे पास हर वो चीज मौजूद है जिसकी आपको जरूरत है और इसके साथ हर किस्म के बर्तन, पतीले, डिनर सेट और घर के सामान भी दस्तयाब है. From fresh Pakistani mangoes to premium basmati rice, chapati flour, cooking oils, spices and daily essentials, we have everything you need for your kitchen. Kashmir Food Store. Call 01642 242426 for more information. Kashmir Food Store, your local food specialist. Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business. We can do it all and much more in a record time and at affordable prices. Smoothprint is your local professional design and print business, specializing in shop signage and vehicle graphics. Our team of professional graphic designers will ensure that your corporate image and values are shown in a memorable, charming way, while the state-of-the-art digital printing technology we use will impress your business partners and potential customers and will add to your competitive edge.
Smooth Print. Telephone 01642 688 400 or order online at www.smoothprint.co.uk. रोजा खोलने का टाइम हो गया? Head down to Baro Pizza in Middlesbrough. Iftar special from 5 p.m. till 9 p.m. Collection only. Any 10-inch pizza for £5.99 or any 12-inch pizza sirf £6.99. Garam, fresh और halal. Perfect after a long fast. Hosting an iftar gathering? Baro Pizza बनाए आपका दस्तरखान और भी खास. पिज्जा के अलावा पारमोस, कबाब्स और क्रिस्पी फ्राइड चिकन भी अवेलेबल है. प्लस मील डील्स भी हैं. कॉल 01642 251 125. Visit 180 Linthorpe Road, Middlesbrough. Check the full menu at baropizzahouse.co.uk. आज का इफ्तार बारो पिज्जा के साथ. इफ्तार की तैयारी और वही भागदौड़. जल्दी जल्दी समोसे तलना, खजूरें सजाना और फल काटना. मगरिब से पहले शदीद भूख और टेबल सेट करने की वो अफरा तफरी. पहली खजूर, खुशियों का शोर और हाथों हाथ बढ़ती इफ्तार की रौनक. रमजान को खास बनाते हैं यही लम्हे और रेमिटली के जरिए घर पैसे भेजकर मैं इन रौनकों को यूं ही बरकरार रखती हूँ. रमजान मुबारक. हर ट्रांसफर अपनों को और करीब लाए. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. Zyka Restaurant and Takeaway, authentic Lahori cuisine, now available in the heart of Middlesbrough. Here at Zyka Restaurant, we specialize in bringing you the cooking flair and the flavors of Punjab to tantalize your taste buds. Whether you're a fan of Desi Nashta, Pai, Nihari, you'll only find the real taste here at Zyka Restaurant. We are open for lunch. Come and try our famous tawa with your family and friends. Our vast menu also includes delicious wraps, burgers, rice dishes and mouth-watering curries. We also cater for weddings, birthdays, khatams and other family and religious functions. For more details, call us on 01642 244 255 or visit our restaurant at 107 Waterloo Road, Middlesbrough. Keep it locked to 104.5 CVFM. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. मौजूद सामीन और नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ और प्रोग्राम ड्राइव टाइम इफ्तार लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद अहमद हाशमी साहब और इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम तकरीबन 1 घंटा चलेगा. आज हमारे गेस्ट जो है वो मेयर ऑफ मिडलसब्रा लेटर ऑन जो है वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएंगे, उनके साथ भी बातचीत होगी. और आज रमज़ान मुबारक की 27 तारीख़ है माशाअल्लाह और आज इफ्तारी का वक्त जो है वो 6:18 पे है. उस वक्त तक हमारा और आपका साथ रहेगा और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ तावन करने वाले हैं जोसेफ हारिस जो स्टेट एजेंट हैं, उनके तावन से ये आखिर प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है. उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कल हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चैरिटी की अपील थी, आप लोगों ने भरपूर तावन किया SKT के साथ और हम चाहते हैं कि ये तावन जो अब तक रमज़ान मुबारक का ये दिन रह गए हैं ये आपका तावन जारी रहना चाहिए. जिन लोगों ने अभी तक ज़कात नहीं दी, फितराना नहीं अदा किया या अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहते हैं, 5 पाउंड जो है वो फितराना है और यकीनन आपने पहले ईद से पहले उसको अदा करना है. अक्सर लोग ईद के दिन अदा करते हैं क्योंकि इस मुल्क में तो डायरेक्ट पहुंचने वाले गरीब गुरबा मसकीन नहीं है, तो लिहाजा आप अगर वक्त से पहले अदा करेंगे तो यकीनन ईद की खुशियों में वो लोग भी आपके साथ शामिल होंगे. तो हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जनाब आसिफ साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब खैरियत से हैं. आप सुनाएं कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है. देखें जी हर चीज तो लिखी हुई है जी 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 कि कब मुलाकात होनी है, कैसे होनी है, किससे मुलाकात होनी है और ये फिर जितनी मुलाकातें होनी है ये सब काउंटेड है. अच्छा हाँ जी बिल्कुल. और अल्लाह ताला के इल्म में है सारा कुछ. बिल्कुल. तो उसके इल्म के आगे पीछे हम कुछ नहीं कर सकते, यकीनन नहीं कर सकते. और वैसे भी इंसान लाख कोशिशें करें, लाख जो जतन करे और जो होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है, जो अल्लाह चाहता है.
یہ جتنی بڑی کائنات ہے نا آصف صاحب جی، پہلے آج سے کوئی 200 سال پہلے تک یہ تصور کیا جاتا تھا کہ شاید ایک ہی کائنات ہے اور سورج چاند ستارے اور یہ سارا کچھ میل ملا کے ایک کائنات اس کو کہا جاتا تھا جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن کھولا اور انسان جب ترقی کی منازل طے کرتے کرتے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب وہ بہت آگے پہنچ گیا تو پھر یہ جو تصور تھا ایک کائنات کا یہ بدل گیا. جی. یعنی پہلے قرون اولیٰ میں بالکل یہی سوچا جاتا تھا زمین چاند اور ستارے مل کر جی ایک کائنات آسمان بنتی مل ہے. کر یہ ایک کائنات ہے. اب یہ اتنا سائنس نے ترقی کی, اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا انسان کو کہ اب وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی اربوں کائناتیں ہیں, خربوں کائناتیں ہیں. نہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ 7 آسمان ہیں. جی 7 آسمان کہا اور اس کی مثل زمینیں بھی کہا. جی بالکل. لیکن اس کے باوجود جی اس کے اوپر پہلے یہ یعنی طے در طے کا تصور پایا جاتا تھا. جی جی ٹھیک ہے. اور پھر تھوڑا سا وسعت اختیار کی زمینوں کے حوالے سے تو دوسری زمین کو مانتا نہیں تھا, تو کہتے تھے اس سے مراد شاید بر اعظم ہے. جی یعنی یہ کنسپٹ بنا. جبکہ اب جب کہ وہ جو اسٹرانومی اور جو جدید سائنس نے ترقی کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ تو جہان کے جہان اور گلیکسیز بہت ساری آباد ہیں, اربوں خربوں گلیکسیز ہیں اور وہ پھیل رہی ہیں. اور ہماری ایک جو گلیکسی ہے اس کا جو اگر دیکھا جائے کہ اس کے اندر لائٹ اگر ٹریول کرے تو وہ بھی خربوں نوری سال کے فاصلے پہ جا کر وہ پہنچتی ہے. تو اتنی بڑی کائنات اور اس کے اندر پھر انسان. اللہ اکبر. وہ بھی اشرف المخلوقات. وہ بھی اشرف المخلوقات تو ہے ہی. ایک یہ ڈیفرنٹ ہے, یہ علیحدہ ہو جائے گا موضوع. وہ جو میں بات کر رہا تھا کائنات کے حوالے سے, جی تو انسان بذات خود پھر ایک کائنات ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے اندر پھر دیکھیں, یعنی پہلے تو ہم نے وسعت دیکھی ہے نا, اب کا انسان کے اندر دیکھیں اس کا پورا ایک نظام, اور اس نظام کے اندر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سیل ہیں, پھر بیکٹیریاز ہیں, ان کو بھی کوئی چیز زندہ رکھے ہوئے ہے. بالکل. مطلب جو بیکٹیریا ہے یا سیل ہے ان کی بھی لائف کسی چیز کے اندر ہے. اچھا, بیکٹیریا پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, نیگیٹو مطلب ہو سکتے ہیں. اسی طرح وائرس ہے, اس کے اندر بھی روح ہے, تبھی تو وہ پھیلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ یعنی اگر اس کو وسعت کی طرف جائیں تو وہاں بھی عقل واپس آ جاتی ہے. بالکل آ جاتی ہے. اور اگر اس کی چھوٹے کی طرف جائیں کہ سب سے چھوٹی اکائی کیا ہے, تو تب بھی انسان ابھی بہت پیچھے ہے. بہت پیچھے. تو اس کے اندر بھی پھر روحیں ہیں, یعنی ہر چیز ہے. یہ جو انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کو جو بیکٹیریا یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کوئی چیز ان کو کل کر رہی ہے. تو اس کا مطلب انسان کے اندر کلر بھی موجود ہے. بالکل. اور وہ کئی دفعہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بغاوت بھی کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر وہ اپنی لمٹ میں رہ کے کام کرتے رہیں تو معاملات ٹھیک چلتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایسے نظام کا پابند کیا ہوا ہے. اگر بندہ سوچنے لگے تو عقل جو ہے نا وہ دنگ رہ جاتی ہے, اور پھر پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ میں کیا ہوں. ٹھیک ہے. وہ جو معراج کی رات روایت تو چلو صحیح نہ بھی ہو اگر بالفرض, لیکن ہم تک جو پہنچی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کی قطار دیکھی. بالکل. ہاں جی بالکل. اور اونٹوں کے اوپر پھر وہ انڈے تھے, اور انڈوں کے اندر خسخاس تھی, یا اس کے اندر ہر ایک کے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی تھی. تو آپ نے تو بتا دیا ہے, اشارہ تھا نہیں بتانا تھا نا. اس وقت تو سمجھ نہیں آ سکتی تھی. بالکل. اس وقت آپ نے اگر یہ بتایا کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش تھامے ہوئے ہیں تو ان کی ایک کان کی لو سے لے کر کندھے تک
500 नूरी 500 मतलब मुसाफत का फासला है, यानी इतने इतने बड़े हैं, 500 साल की सफर का फासला है, तो इशारा तो नहीं समझाना था ना, एग्जैक्टली माप के तो नहीं बताना था। मतलब वो सारी चीजें जो इस वक्त साइंस आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्कवर कर रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारतन समझाया, क्योंकि उस दौर में और कोई तरीका नहीं था समझ में आने का। बिल्कुल, यानी इंसान की सोच इतनी महदूद थी कि वो अगर समझाते तो कहना था ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, पहले ही उनको कहते थे कि ये बिल्कुल बिल्कुल ये दीवाना है। जी बिल्कुल, वो बातें जो अकल में हमारी नहीं आती उनकी हैं, उस वक्त नहीं आती थी, यानी हमें जो समझ आती हैं वो उस वक्त के लिहाज से तो उन बातों से भी दीवाना कहते थे। बिल्कुल। और कितनी निशानियां आपने बताई, मस्जिद अक्सा का कितना बड़ा इतराज उन्होंने किया कि मस्जिद अक्सा, उनको पता था कि सरकार मस्जिद अक्सा में तशरीफ नहीं लेके गई, और वो कहते थे कि आप बताएं वहाँ की कितनी बुए बारियां हैं। हाँ जी, बिल्कुल तफसील वो पूछते थे, मतलब वो कंफर्म करना चाहते थे कि किस तरह आपने किया है, और फिर कंफर्म। और फिर ये मेराज का जो सारा मामला है, उस वक्त जिस तरह आपने फरमाया कि उस वक्त जो है, आजकल भी लोग कुछ इस तरह के हैं जो इस तरह के कहते हैं अकल में बात नहीं आती, लेकिन आप देखें कि जिस तरह साइंस ने तरक्की की है, जिस तरह चांद पे पहुंच गया इंसान, अभी तो मतलब बड़ी बुनियादी सी ये बात है, बड़ी बुनियादी सी बात है। एक बुजुर्ग हमारी तारीख के गुजरे हैं, लोग उनको मुशरिक कहते हैं। अच्छा, लोग जी, और उनका नाम है मोहिउद्दीन इब्ने अरबी। माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम है जी। ठीक है, ये जब सूफिया में बहुत बड़ा नाम। हाँ जी, तो उस दिन भी शायद मैंने वो बताया था कि नहीं बताया था, मुझे याद नहीं रहा, कि उन्होंने 300-350 के करीब किताबें अपने दौर में लिखी हैं, और उनकी किताबों को पब्लिश नहीं होने दिया गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे असरार से पर्दा उठाया है कि वो आज छोड़ के आइंदा भी कई सौ साल तक उस तरह इंसान अभी नहीं पहुंच पाता जिस तरह के उन्होंने कहा है। तो उनकी एक किताब है मवाक़िउन नुजूम। ठीक है, अब उस किताब में वो अपनी सैर के बारे में लिखते हैं। अच्छा, कि मैंने फलां फलां जगह पर सैर की, सितारों पे। अगर आप यूट्यूब पे या जाए ना, तो तुर्की वालों ने इस पर बड़ा काम किया। अच्छा, तो उन्होंने कहा मैं एक ऐसे जगह पर पहुंचा कि उसकी मिट्टी का ये रंग था, और मैंने उसके ऊपर अपनी एक निशानी छोड़ी है, आइंदा आने वाला इंसान वो निशानी तलाश कर लेगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये उनकी किताब के अंदर लिखा हुआ है जी। ठीक है, अब इस किताब पर जब रिसर्च किया तुर्की वालों ने, तो उन्होंने वो सारा यूट्यूब के ऊपर वो सारी तफसील चढ़ाई हुई है, और बड़े बड़े उलमा, सब ज़ाहिर कहने वाले तो मुशरिक ही कहेंगे, कहने वाले तो बड़ा कुछ कह देंगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया और उधर लिखा हुआ था अस्सलामु अलैकुम, पत्थरों से इकट्ठा करके। अच्छा, वो तस्वीर समेत उन्होंने पेश किया है। माशाअल्लाह। अच्छा, और वो गालबन मार्स की है या कोई इस तरह। अच्छा, ठीक है जी, तो वो उन्होंने इस अंदाज से वो लिखा है, तो वो तस्वीर जब उन्होंने उस पहलू से देखा, अब लगती तो गप ही है। जी हमें भी गप लगती है, सही पूछे, ठीक है, लेकिन उनकी किताब में है कि निशानी आइंदा आने वाला इंसान, यानी उनकी किताब के अंदर है कि आइंदा आने वाला इंसान तलाश कर लेगा। देखें जी, बड़े बड़े अल्लाह के बंदे हैं, मतलब ये अकल में तो नहीं आती बातें। नहीं, अकल में तो बहुत सारी बातें नहीं आती, लेकिन ये देखें जिस तरह आपने फरमाया कि अब देखें, आज से 20 साल पहले ये भी तो अकल में नहीं आती थी कि पाकिस्तान में बंदा बैठा हो दुनिया के किसी कोने में, और आप फोन पे उसको सारी हरकत और सकनात देख सकते हैं। उस वक्त अकल में तो नहीं आती, बिल्कुल नहीं सोच भी नहीं बंदा सकता था जी। और ये इंटरनेट का जो आप मामला देखें आप, कि इंटरनेट दुनिया के जो है वो पूरी दुनिया आपकी जो है वो सामने है, जहाँ पे भी आप रब्ता करना चाहें इंटरनेट के जरिए दूसरे से, तो आप रब्ता कायम कर सकते हैं। दूरियां खत्म हो गई जी, दूरियां खत्म हो गई। तो ये दूरियां जो हैं ये सिर्फ एक आला इस्तेमाल करने से या एक सैटेलाइट इस्तेमाल करने से जो हो गई हैं। तो अल्लाह के बंदों को तो अल्लाह ने पावर भी तो दी है ना, अल्लाह उसकी शान है जो जिसको जो अता करे। अच्छा, ये जो ना डायमेंशंस की एक बात, ये पता नहीं, आज मौजूद तो 5वीं आयत थी जी, तो आप चले, वैसे भी तमीदी तौर पे जिस मामले में हम चले जाते हैं उधर ही चले जाते हैं। कौन सा कोई सोच रहा है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है, बड़ी मालूमाती बातें हो रही हैं। अच्छा, ये जो डायमेंशन है ना जी, पहले ये समझते थे जी 2D है, 3D है,
پھر کہتے تھے 7D ہے. اب جو سائنس لیٹسٹ پہنچی ہے اب تک کی بات, تو وہ ڈائمینشنز کو 11 ڈائمینشنز قرار دیتی ہے. اچھا, یہ ڈائمینشن کو سمجھنا تھوڑا عام بندے کے لیے مشکل ہوگا. اس کو اگر دیکھیں ڈائمینشن سے مراد کیا ہے, یہ تو سائنسی طور پر نہیں میں بتا رہا, صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. پہلے جب ہم کارٹون دیکھتے تھے تو ان میں وہ تصویریں بناتے تھے اور تیزی سے آگے چلاتے تھے, اور 1 سیکنڈ کے اندر 25 دفعہ فریم آگے جاتا تھا, 30 دفعہ فریم آگے جاتا تھا, تو وہ تصویر ایسے لگتی تھی جیسے چل پھر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ سنگل ڈائمینشن تھی. اس کے بعد تھوڑی بہتری آئی تو 2 ڈائمینشن ہو گئی, پھر 3 ڈائمینشن ہو گئی. لیکن ڈائمینشن سے مراد یہ نہیں ہے. ٹھیک, وہ ایک اس کو سمجھنے کے لیے ایسا سمجھیں کہ ایک کاغذ ہے. ٹھیک ہے, ایک کاغذ ہے, ایسے ہم نے میز کے اوپر رکھا ہے. تو اب کاغذ کو اگر ہم 1 ڈائمینشن تصور کر لیں تو اس کو نہیں پتا کہ دوسری ڈائمینشن کیا ہے, دوسری کو تیسری کا نہیں پتا, تیسری کو چوتھی کا نہیں پتا. انسان جو ہے, انسان اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق جسے فرشتے کہا جاتا ہے, یہ بس ڈائمینشنز کا فرق ہے. ٹھیک, مطلب روح کا فرق ہے. انسان کی لمٹ, عام انسان کی لمٹ یہ ہے کہ وہ اپنی حدود تک 3 ڈائمینشن تک ہی دیکھ جا سکتا ہے, آ سکتا ہے. اس سے بڑی ڈائمینشن اگر جنات کی ہو تو اسے نہیں دیکھ سکتا. اچھا, اوپر والی ڈائمینشن والا نیچے والی ڈائمینشن دیکھ سکتا ہے. بالکل, وہ تو دیکھ سکتا ہے ظاہر. ٹھیک ہے, مثلا جنات ہیں یا فرشتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں, ہمیں دیکھ سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے. وہ دیکھتے ہیں تمہیں. جی, ٹھیک ہے, قرین ہوتے ہیں, وہ تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ جو کہا نا جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے, اس کا مطلب ہے کہ عام انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا. مطلب انسان کی جو عام انسان کی پہنچ ہے وہ صرف اتنی ہی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے پاورز, مختلف چیزوں کو مختلف حساب سے پاورز دی ہیں. مثال کے طور پر ہماری آنکھیں کتنی دور تک دیکھ لیں گی, ہمارے مقابلے میں عقاب کی آنکھیں کتنی دور تک دیکھتی ہیں؟ بہت زیادہ, میلوں تک. جی, ٹھیک ہے. اچھا, ہم جو آواز سنتے ہیں اس کی فریکوینسی کیا ہے, اور اس کے مقابلے میں کتے کی سننے کی صلاحیت فریکوینسی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بلی کی فریکوینسی اور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی جو فریکوینسیاں دی ہیں ان کو دیکھنے کی چیزوں کو یا سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, یہ عام انسان کی بات. سونگنے کی دیکھ لیں, سینس کی کر لیں, دیکھ لیں, بالکل, ہر چیز کی علیحدہ. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دراصل اس دنیا میں ہمیں بطور مثال, بطور نمونہ دی ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ایک ہی بندے کی سننے کی, کرنے کی, سمجھنے کی صلاحیت دوسرے سے زمین و آسمان کے مقابلے میں فرق ہو سکتا ہے. بالکل. تو انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح فرق رکھا ہے. بالکل. ایک ہے عام انسان, ایک صرف بندہ ہے, اور ایک اس کا بندہ ہے. سبحان اللہ. عبد دیگر, عبدہ چیزیں دیگر, ای سراپا انتظارو منتظر. بالکل. تو اللہ کا جب کوئی بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن پاک میں نا تھوڑی سی ٹچ کیا ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ واقعے کو ٹچ کر کے گزر جاتا ہے, اور اس کے اندر بڑے سارے راز پوشیدہ ہیں جو آئندہ آنے والی قومیں, آئندہ آنے والے افراد, اگر یہ کائنات رہی یعنی زمین رہی تو وہ دریافت کریں گے. بالکل. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, آصف بن برخیہ کا ایک واقعہ. بالکل, بہت بڑا واقعہ ہے, اور بہت اس میں بہت زبردست ٹچ دی ہے. ٹچ ہے نا. بالکل. اچھا, اس میں کیا ہے, وقت کو سمیٹ دیا اس نے, اور جگہ کو بھی سمیٹ دیا علم کے ساتھ. علم کے ساتھ مطلب آپ نے وقت کو قید کر دیا ہے اور آپ نے جگہ کو قید کر دیا ہے. وہ کس طرح؟ قرآن پاک جو ہے وہ قرآن پاک ہے. ہم نے تو جس طرح ہمیں سمجھ آنی ہے, ہم مطلب کوئی خلاف قرآن یا خلاف صحابہ اس کی تفسیر نہیں کرنے لگے. جو قرآن نے کہا اس کو اپنے انداز سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جب لوگوں سے یہ کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس جو تھی
ملکہ سبا جو ہے جی جی اس کا تخت لے آئے گا. تو کالا افریتم من الجنی بالکل فورتھ ڈائمینشن جو تھی جی جی یعنی ایک سمجھ لیں آپ اندازہ. بظاہر جن کی پاور انسان سے زیادہ ہے. ہاں جی انسان سے زیادہ ہے نا. یہی میں کہنے لگا ہوں کہ پھر عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر کہاں بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس جن نے کالا افریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. بالکل جب تک یہ محفل برخاست نہیں ہوتی. ہاں جی وہ 2 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے, گھنٹے میں بھی. یوزلی چونکہ محفل کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے جی جی تو عام طور پہ جس طرح ہمیں پتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہم نے گفتگو کرنی ہے تو پتا ہوتا ہے اس کو بھی پتا تھا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس محفل میں لگ جانے ہیں. اس نے کہا آپ محفل ختم کریں گے تو اتنی دیر میں نا میں لے آؤں گا. اچھا سلیمان علیہ السلام اصل میں دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بندوں کے ذریعے کیسی اللہ نے تقسیم کی ہے. اچھا یہ معجزہ نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دے نا کہ معجزہ ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو معجزہ ہوتا کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل وہ سلیمان علیہ السلام نے تو کیا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا. ان کے ایک امتی نے. بات نہیں معجزہ وہ بھی نہیں ہوتا اگر نبی کرے. جی معجزہ جب دلیل نبوت کے طور پر کوئی چیز دکھائی جاتی ہے پھر اس کو معجزہ کہتے ہیں. اس کو پھر معجزہ کہتے ہیں. جی جس طرح کنکریوں نے کلمہ پڑھا. کنکریوں واہ ٹھیک ہے چاند 2 ٹکڑے ہوا. بالکل یہ معجزے. جی جی ٹھیک ہے. صرف معیر العقول چیز کو عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں محاورتی طور پہ. نبی سے اگر کوئی چیز تو ہم کہہ دیتے ہیں, لیکن جو ایگزیکٹ ڈیفینیشن بنتی ہے نا وہ جب کفار مانگتے تھے دلیل کے طور پر دلیل کے طور پر جو اللہ تعالیٰ عنایت کرتا تھا بالکل وہ چیز معجزہ بنتی تھی. لیکن باقی چیزوں کو بھی عام طور پر معجزے کے ذیل میں ہی لیا جاتا ہے کہ عقل عاجز آ جاتی ہے اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں. بالکل اگر نبی سے وہ سرزد ہو. اچھا سلیمان علیہ السلام دکھانا چاہتے تھے کہ بندے کے پاس کتنی طاقت ہو سکتی ہے. بالکل یعنی وہ ڈائمینشن سے اس کے پاس تو ہیں ہی طاقتیں نا. بالکل اس کے پاس تو اتنی طاقتیں ہیں. شیاطین کے پاس, جنات کے پاس. شیطان کے بارے میں بخاری شریف میں غالباً حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان شیطان یجری من الدم یا فی الدم, مجھے الفاظ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. شیطان جو ہے خون میں دوڑتا ہے. بالکل دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ وسوسے ڈالتا ہے. اس پر بھی آج کے ٹاپک میں گفتگو تھی روزوں کے والے سے. 5ویں جو آیت ہے نا وہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب. تو اس میں شیطان نے جو حملے کرنے ہیں, آج میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کے حملے کا انداز, طریقہ, وہ کس ٹیکٹکس سے حملے کرتا ہے, ان ٹیکٹکس سے تھوڑا سا پردہ اٹھاؤں انشاءاللہ. لیکن ابھی یہ جو بات چل رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام جی چاہتے تھے کہ یہ جو بندہ معدود ہے, مٹی سے بنا ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ اگر اپنے علم ڈال دے یا اللہ تعالیٰ کوئی چیز اس میں ڈال دے, طاقت ڈال دے, تو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے, قال عندہ علم من الکتاب. اچھا اس کا مطلب ہے کہ نالج جو ہے بہت بڑی طاقت ہے. بالکل. اب نالج ہم نے کیا سمجھا ہے کہ شاید وظیفے کرے تو یہ طاقتیں پیدا کرتا ہے روحانی, یہ کرتا ہوگا لازمی طور پہ, لیکن ان کے پاس علم تھا, انہوں نے ڈی کوڈ کیا تھا. وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اس طرح منور کیا تھا. قال عندہ علم من الکتاب انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک. ماشاء آپ آنکھ جب کے نا جی ہاں جی کتنا ٹائم لگتا ہے, کچھ بھی نہیں, سیکنڈ میں بھی نہیں آتا. ہاں جی. اچھا ابھی انہوں نے بات کی نہیں ہوگی تو تخت ادھر آ گیا. یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں نا, یہ کوئی ڈائلاگ, اس کا مطلب ہے وہ چلا ہوگا, چلا کے دکھاؤ, یا نہیں چلا ہوگا یا آ گیا ہوگا. بالکل. لیکن آ گیا تھا. بالکل. قرآن پاک اتنی تفصیل سے تو نہیں, وہ تو اشارہ کرتا ہے. وہ پورے ڈائلاگ تو نہیں بیان کرتا, تھوڑا سا ڈائلاگ بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور وہ جن کا اور بندے کا. ٹھیک ہے. قال عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ جو ہے نا آنکھ جھپکیں. اچھا فاصلہ کہتے ہیں کہ اس جگہ سے ادھر تک تقریباً آنے جانے کا 3000 میل کے قریب بنتا تھا.
پھر وہ کتنا بھاری بھرکم تھا. اچھا اس کو کئی 40 سے زیادہ آدمی دیکھیں, یہ چھوٹا سا آپ کے سامنے ڈیسک پڑا ہے, ایک بندہ تو اس کو بھی نہیں اٹھا سکتا. نہیں اٹھا. ٹھیک ہے, تو وہ جس پر پوری مطلب سلطنت کی کوئین بیٹھتی تھی, اس کے وزراء اور سارے مطلب عالیشان چیز پورا تھی, عالیشان چیز, اور اس وقت لکڑ بھی کالی, مطلب بالکل مزیدار قسم کی, بڑا بھاری قسم کی چیز تیار کی ہوگی تخت. ٹھیک ہے, تو عامنی کہتے ہیں 40 بندے کم سے کم اس کو اٹھاتے تھے, اتنا وزنی تھا. پھر وہ کتنی آگے کتنی وہ سیکیورٹی میں تھا. ہاں جی, کتنی سیکیورٹی. یہ تو دیکھیں نا جی, نہ دروازہ کھلا, اللہ اکبر, ہاں جی, نہ دروازہ کھلا نہ بند ہوا, ملکہ کو پتہ تک نہیں لگا کہ ہوا کیا ہے, گئی کہاں پہ ہے, وہ چیز گئی کدھر ہے. جی جی بالکل. اچھا ادھر سے اس کو غائب کیا. اس کا مطلب ہے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں, فلمیں دیکھ کے ہی پتہ لگتا ہے کہ بندے کو ایک جگہ سے مالیکیول میں تبدیل کرتے ہیں اور دوسری جگہ اس کو دوبارہ شیپ دے دیتے ہیں. وہ ایک جو فلم آئی تھی میٹرکس, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مثال سے میں بات کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سننے والے سمجھیں کہ سائنس ابھی کس نہج پر پہنچی ہے. وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ایک مٹیریل کو ایک جگہ سے مالیکیول میں تبدیل کر کے دوسری جگہ پر جس طرح چیز جاتی ہے, لہریں جاتی ہیں, ادھر جا کر, یہ تو ہمارا اندازہ ہے کہ اس طرح شاید انہوں نے کیا. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا اس طرح کیا, میں کہہ رہا ہوں سائنس اس وقت یہاں پہ پہنچی ہے, یہاں تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیسے کیا وہ میں نہیں سمجھ, لیکن ایک بات پتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا تھا. بالکل. اب 2 باتیں ہمارے سامنے, یا تو مانے ایسا ہوا تھا تو یا نہ مانے. اگر نہ مانے تو قرآن کے منکر, جی, اگر مانے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے پاس بڑی طاقتیں ہیں. بڑی طاقت یقیناً. ٹھیک ہے, تو اسی جہان میں ہی ہے نا وہ بندہ, اسی جہان. بالکل عام انسان تھا, عام انسان تھا, دیکھنے میں عام انسان ہی تھا, عام انسان تھا, مگر فرق یہ تھا کہ اس نے کتاب, وہ کون سی کتاب, اب کچھ نے کہا کہ وہ زبور تھی, لیکن میرا جو وجدان کہتا ہے, میں کوئی اس کو تفسیر کے طور پر نہیں کہہ رہا, میں یہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. ماشاءاللہ, لوح محفوظ پہ. ٹھیک ہے, وہ یہی کتاب ہی کہا گیا. یہ بھی تو کتاب ہے لوح, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ٹھیک ہے, تو وہ علمناہ, نہیں وہ اس نے جس کے پاس عنده علم من الکتاب, من الکتاب, الکتاب ہے. جی جی بالکل الکتاب. اور قرآن پاک نے کوئی تفصیل نہیں بیان کی, اور کوئی اس پہ یہ مختص نہیں کیا کہ کون سی کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ ادھر رہ کے بندہ اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے, بالکل, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بات ہی جدا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, لوگ تو ان کے علم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ تو سلیمان علیہ السلام کا ایک صحابی ہے, اس کی طاقت یہ ہے. بالکل بالکل. اب ہم تک نہ بات پہنچی ہو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن یہ جو روحانیت تھی یا جو اسرار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو علم تھا, یہ ہر نبی کے پاس علیحدہ طور پر موجود تھا. کسی نے اظہار کیا, کسی نے نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اظہار موجود ہے. بریک لینی ہے جی, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ سامعین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور باقی سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. 104.5 CVFM. Yes, let's break. Take a break. We know how difficult losing a loved one can be. That's why at Rose Memorials, we have experienced and friendly staff who can help you make the important decisions when it comes to memorials and tributes. We make quality bespoke headstones with superior craftsmanship at competitive prices. We specialize in serving the needs of the Muslim community, offering Quranic verse and prayer engravings on our headstones. Our showrooms are open 6 days a week with a variety of memorials on show. So visit us at Cumberland Road, Middlesbrough, or a branch located at Harrogate Lane, Stockton-on-Tees. You can call us in Middlesbrough on 01642 820 795 or in Stockton on 01642 677 114. Rose Memorials, giving your loved one the memorial they deserve. Refresh your home for less with the home furniture outlet,
Middlesbrough's newest destination for quality furniture at incredible prices. We offer a wide selection from cosy living room sets to stylish dining tables and everything in between. And right now, enjoy up to 60% off store-wide. That's right, massive savings on everything you need to create your dream home. Don't miss out. Visit the Home Furniture Outlet located at 3A Grange Road, Middlesbrough TS1 5BA. We're open Monday to Saturday 10 a.m. till 6 p.m. Bundle deals available for landlords, HMOs and serviced accommodation. Call 01642 983 903 for more information. The Home Furniture Outlet, furnishing your dreams, saving you money. Had an accident that wasn't your fault? Don't suffer in silence. Call UK Claims today. UK Claims is a specialist accident assistance company helping you get the support and compensation you deserve. We provide free consultations and expert advice for road traffic accident claims, accidents at work, industrial disease claims, slip, trip and fall injuries, criminal injury claims, medical negligence. We also deal with criminal cases too. And if you're a taxi driver who's had an accident and can't earn, UK Claims understands your vehicle is your livelihood. We can supply like-for-like courtesy vehicles, getting you back on the road and back to work faster. Call the UK Claims team. Stadge on 07779 993 998 and NAD on 07982 175 729. or visit 310 Linthorpe Road, Middlesbrough. UK Claims, here to help when it matters most. अच्छा सुनिए, आपको छुट्टी किस दिन मिलेगी? क्यों, अब क्या हो गया? कुछ नहीं, ब्रेडफोर्ड जाना है शॉपिंग के लिए, कुछ कपड़े और जूते लेने हैं। अरे अब ब्रेडफोर्ड जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मिडलस्ब्रो में नोमी बाई स्टार विलेज खुल चुका है। वहाँ आपको हर किस्म की लेटेस्ट डिजाइनर वेयर, चिल्ड्रंस वेयर, बैग्स, कस्टम ज्वेलरी, डिजाइनर फुटवेयर और बहुत कुछ मिल जाएगा। ओह, ये तो खुशखबरी की बात है। चलो फिर चलते हैं नोमी बाई स्टाइल विलेज पर। Visit Nomi by Style Village today at 431 Linthorpe Road, opposite Ali's Superstore, or call now on 07361 818 904. Got my eye on that cookie dough, little swirl of Got a sweet tooth calling your name? Head to the Sweet Shack Middlesbrough, your go-to spot for next level desserts. From warm gooey cookie dough and thick creamy milkshakes to fresh waffles, bubble waffles, churros and viral sweet treats, there's something for every craving. Perfect for after school, family treats or late night dessert runs. Visit us at 150 Victoria Road, Middlesbrough, open 11am till 11pm, or order online for delivery straight to your door at the Sweet Shack Middlesbrough.co.uk. The Sweet Shack Middlesbrough, where every bite is a little bit of happiness. Sweet Shack, save me up. Hey Sainsbury's, do you have any gifts for Eid? Absolutely. There are a few sweet things in store, like this 1 kilogram gift box of Haribo Halal Gold Bear sweets, now £7.50 with nectar. They'll love that. And there's Regal Baklava, 200 grams for only £2.50 with nectar. That's my favourite. Save on sweet surprises for Eid. Sainsbury's, good food for all of us. 18 plus, nectar required. Available in supermarkets and online, excluding locals. Standard delivery from £1, subject to availability. T's and C's apply. At Hamza's Takeaway, we're serving up bold, authentic flavors that hit the spot every time. From mouth-watering masala fish and rich traditional curries to crispy samosas and pakoras, dive into our flavor-packed biryani, juicy shish kebabs, and freshly baked fluffy naans. And if you don't know what to order, we've got you covered. Try our incredible Iftar box, feeding 4 people for just £25 and 99 pence. Incredible value, unforgettable taste. Find us at 53 Eastbourne Road, Middlesbrough. Call now on 01642 822 822. And here's more great news, Middlesbrough. Hamza's Restaurant, coming soon. Hamza's, authentic Pakistani cuisine. घर का लुक चेंज करना है विदाउट स्पेंडिंग टू मच? आइए बरो कार्पेट्स मिडलस्ब्रो, यहाँ मिलते हैं लग्जरी सॉफ्ट कार्पेट्स, क्वालिटी अंडरले, लैमिनेट और वाइनल फ्लोरिंग, एंड यस, फुल प्रोफेशनल फिटिंग इंक्लूडेड, ग्रेट प्राइसेस के साथ। फर्नीचर भी चाहिए? हम बनवाते हैं मेड टू ऑर्डर बेड्स और सोफाज, एनी स्टाइल एनी कलर।
प्लस डाइनिंग सेट्स और बेडरूम फर्नीचर भी ऑर्डर पर अवेलेबल। मेजरमेंट का टेंशन मत लें, फ्री मेजरमेंट और फ्री कोटेशन मिलेगा। Visit our showroom 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Call 01642 688 786. Baro Carpets, comfort और स्टाइल एक ही जगह। चमके लाइट वर्डों पे जैसे सारी चीज बोरों से आए मिले आराम की ब्रीज। Keep it locked to 104.5 CVFM. वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ड्राइव टाइम इफ्तार। और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ अमन करने वाले हैं जोसेफ हारिस, स्टेट एजेंट। उनके तावन से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और आज रमज़ान मुबारक की 27 तारीख है और आज इफ्तारी का वक्त जो है वो 6:18 पे है। इस वक्त तक हमारा और आपका साथ रहेगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद अहमद हाशमी साहब। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मुदल्लल गुफ्तगू और बहुत एक रूटीन से हट के गुफ्तगू, और ख़ास तौर पे हमें जो मालूमात और जो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक गुफ्तगू जो है वो हमारी जारी है। और यकीनन ये जो नई बातें हैं, हम अक्सर जो है वो पुरानी बातों को ही दोहराते रहते हैं, लेकिन ये नई बातें जो हैं ये यकीनन हमें ये लम्हा फ़क्रिया हैं और यकीनन इस पे हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर जो है वो यही है और तरक्की का यही रास्ता है कि साथ साथ कुरान और हदीस के साथ साथ जो इल्म है उसको भी जो है वो स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में भी मालूमात लेनी चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो गुफ्तगू हमारी हो रही थी इल्म के बारे में, और ख़ास तौर पे जो कुरान पाक का हवाला इन्होंने दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो एक सहाबी थे उनका जो हवाला दिया और किस तरह उन्होंने जो है वो मलका बिल्किस का तख्त जो है वो एक आँख की पलक झपकने में जो है वो लेकर आ गए। तो वो इल्म की बना, अल्लाह ने फरमाया कि वो इल्म की ताकत से लेके आए हैं। काला इंदहु इल्म मिनल किताब। तो इस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी हाशमी साहब, और आप माशाल्लाह जो है वो काफ़ी आपने इस पे गुफ्तगू की है। तो बात यह है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अगर कुछ नहीं कर सकते या हमारे इर्द गिर्द लोग अगर कुछ नहीं कर सकते या उनके पास इतनी ताकत अल्लाह ने नहीं दी, तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, ये मतलब बड़ी अहम बात है कि हम एक मुमकिन चीज का जो कि ऑलरेडी हो चुका है उसका इनकार नहीं कर सकते। यानी अगर अक्ल सलीम है तो बिल्कुल। और अगर आप डटाई पे आए तो आप कव्वे को भी, वैसे तो सफेद कव्वा भी मौजूद है लेकिन ये एक मिसाल दी जाती है कि आप काले कव्वे को सफेद चलो दूध को काला कह रहे हैं। हाँ चले, ये ठीक है, ठीक है। मतलब अगर अक्ल सलीम है जी तो इम्कानी सूरत का इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आप किसी जात के बारे में इनकार कर सकते हैं। अच्छा। ये दो अलग-अलग बातें हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर अगर किसी अल्लाह के वली का इनकार करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह हमारी तारीख में बड़े बड़े स्कॉलर्स ने औलिया की करामात का बड़े अच्छे अंदाज से इनकार किया है, और वो बड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे और उनको हम आशिक मानते हैं, उनको अपने सर का ताज मानते हैं। हालांकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें औलिया के बारे में गलत तरीके से बयान की हैं कि वो अगर आज के दौर के वो मिर्जा इंजीनियर जैसे भी नहीं ऐसी बयान कर सकते। उसने भी उन्हीं से फैज पाया ना। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि किसी का आप इनकार कर सकते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि वो क्यों नहीं करके दिखा रहा, ठीक है, लेकिन क्या किया जा सकता है या नहीं इसका नहीं इनकार कर सकते। बिल्कुल, ये नहीं कर सकते। यानी इम्कान अल्लाह ताला ने पहले ही कुरान पाक में उसको इजमाली तौर पर वाकयात को बयान कर दिया है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के थे उनका नाम उनके साथी, उनका नाम आसिफ बिन बरखिया, आसिफ साहब बिन बरखिया। हाँ जी, आपके जी, नाम जो है जी। ये आसिफ जी, आसिफ बिन बरखिया। फर्क तो साफ-ज़ाहिर है कि वो वक्त और चीज था, ये और चीज है, लेकिन नाम हम किसी न किसी बुजुर्ग की जो तारीख होती है उसके मुताबिक ही मुसलमान उनके नाम रखते हैं। तो ज़हन में कुछ होता है, बिल्कुल, वालिदैन के ज़हन में कुछ होता है कि इस नाम पे। अच्छा, मेरा नाम भी जो बुजुर्गों ने रखा है ना, क्योंकि ये भी इसकी भी एक स्टोरी है। हाँ। और वो ये स्टोरी है कि हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़े उनके मुतकिद थे, और हमारे जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब उनके पास गए, उन्होंने कहा बेटा पैदा हुआ है, आप नाम तजवीज़ फरमाएं।
تو کیونکہ میرے والد صاحب کا نام سلیمان تھا صحیح، تو انہوں نے کہا اس کا نام آصف رکھو. ماشاءاللہ. جی تو آپ میں ان جو فیوزات ہیں اس کا نظر آتا ہے، بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں آپ میں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ساری چیزیں ہی ہوں. تشبیہ دی جاتی ہے. تشبیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارا کچھ ہی اس میں پایا جاتا ہے. جب ماں بچے کو چاند کہتی ہے تو اس میں کون سی چاند والی بات ہوتی ہے؟ جی جی بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. یا بچے کو شیر کہتی ہے تو کیا وہ چیر پھاڑ کے کھا رہا ہوتا ہے؟ تو تشبیہ کی کچھ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. تو کچھ فیوزات جو ہیں وہ نام کے ذریعے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے برے نام یا ایسے نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ جن ناموں سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام افیکٹ کرتا ہے نا آپ کی شخصیت پہ. بالکل شخصیت پہ افیکٹ کرتا ہے. کیونکہ جب آپ بار بار پکارتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک بندہ جا رہا ہو آپ اس کو گالی دیں تو الفاظ میں کتنی طاقت ہے. بہت سر پھاڑے گا کہ نہیں؟ بالکل پھاڑے. اور جو بار بار اس کو سنے اپنے نام کو اگر غلط نام ہو. اب کیا نام ہے؟ ٹونی. جی اچھا اب یعنی مسلمانوں نے ایسے نام رکھنے شروع کر دیے ہیں. اچھا مطلب کوئی تک بنتا ہے نہیں. پہلے مسلمان ہوتے تھے وہ کسی نہ کسی بزرگ کے نام پر نام رکھتے تھے. اب وہ بھی تو علم کدھر گیا ہمارا؟ وہ جو علم سیکھنا تھا جو قرآن کہتا ہے قدم قدم پہ کہتا ہے تفکر کرو، قدم قدم پہ کہتا ہے غور کرو، تدبر کرو، عقل سے کام لو. ٹھیک ہے. وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے جب ان تک کوئی بات آتی ہے تو بغیر سوچے سمجھے اسے قبول ہی نہیں کرتے. پرکھتے ہیں اس کو پرکھتے ہیں. اور ہم دیکھیں پرکھے گا کون؟ سوال یہ آصف صاحب. پرکھے گا وہ جس کے اندر پرکھنے کی صلاحیت ہوگی. بالکل. جب ہمارے اندر صلاحیتیں ہی ختم ہو چکی ہیں بالکل تو ہم پرکھیں گے کیا؟ بالکل. وہ ایک واقعہ بزرگوں کا بڑا مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی تو وہ اپنے مرید کو یا اپنے شاگرد کو یہ سمجھا رہے تھے کہ پرکھنا کیا ہوتا ہے. جی. تو کہتے ہیں یہ انگوٹھی لے جاؤ اور ہر دکاندار سے اس کی قیمت لگواؤ اور بعد میں یہ سونار سے اس کی قیمت لگوانا. ٹھیک. وہ پہلے دکاندار کے پاس گیا تو اس نے ادھر ادھر سے دیکھ کر کہا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، چلو کوئی 2 درہم 4 درہم، اس طرح ہر ایک نے علیحدہ اس کی قیمت لگائی. جب وہ سونار کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بڑی یونیک چیز ہے. بالکل. تو پرکھا کون؟ جو اس سے ریلیٹڈ ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو جب تک یہ ہمارا جتنا بھی نظام تعلیمی تھا ان افراد کے ہاتھوں میں تھا جو خود پرکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے تو مسلمان حسمی بھی پیدا کرتے ہیں، سینہ بھی پیدا کرتے ہیں، بیرونی بھی پیدا کرتے ہیں. وہ سائنسدان ہی تھے نا. بالکل. ٹھیک ہے. اور جب وہ ختم ہوا تو وہ لوگ پیدا ہونے بھی بند ہو گئے. بالکل. تو وہ بات کر رہے تھے آصف بن برقیہ کی. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں. اچھا اسی طرح انبیاء کی اگر بات کی جائے یہ تو صحابی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں. اچھا اب نبی کو کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ خضر علیہ السلام کے پاس جو غیر نبی ہیں. غیر نبی ہیں. بالکل. اچھا اور خضر علیہ السلام جو کام کرتے ہیں وہ عقل میں آنے والے ہیں ہی نہیں. کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے. بالکل. تو وہ شریعت کے مطابق دیکھتا ہے کہ یہ تو کام ہی اس نے غلط کیا ہے. بالکل. قدم قدم پہ ٹوکتے ہیں اور پورا مضمون بیان ہوا ہے قرآن میں. پورا مضمون دیکھیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہر ایک واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان ہر ایک واقعے کو. وہ اللہ کا جو بندہ ہے وہ ایسا کام کرتا ہے جو دنیا کی نظر میں آئی غلط. بالکل صحیح بات. دنیا والے نہیں وہ کر سکتے. بالکل نہیں کر. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام حق بجانب ہے. بالکل. وہ دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو، کشتی میں سوراخ کیوں کر رہے ہیں، کشتی میں سوراخ کیوں جی یہ اس کو ڈیمیج کیوں کر رہے ہیں. دیکھنے والا تو یہی کہے گا. بالکل درست کہا انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا بولنا نہیں ہے، لیکن پھر وہ بول پڑتے تھے. اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس بھی بڑا علم تھا، اللہ نے بڑا سارا کچھ تھا. جی اس کے باوجود نیچرلی ان کو جو ہے یہ چیز دیکھ کے نیچرلی ان کو ریاکشن اس پہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس ریاکشن کے اوپر بھی پابندی لگائی اور کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے. انک لن تستطیع معی صبرا.
آپ سے صبر نہیں ہونا، اس لیے کہ آپ جلالی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور میں نے جو کام کرنے ہیں وہ عجیب ہونے ہیں. بالکل. اچھا وہ جو کام تھے، سوال یہ ہے قرآن اس کو کوٹ کر رہا ہے، بظاہر تو کام درست نہیں لگتے، مطلب وہ کشتی کو پھاڑ دینا بظاہر درست نہیں ہے. بالکل. اچھا یہ تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے عقلی طور پر کہ ان کو شاید کسی نہ کسی جگہ سے انفارمیشن ملی ہو، یا آتے جاتے ان کو پتا ہو کہ وہ آگے دوسری سائڈ پہ بادشاہ کیا کرتا ہے، عقل میں آ جاتا ہے. بالکل. وقتی طور پہ چلو فوری طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تھوڑا سا دیوانہ سا کام ہے کشتی کو سراغ کرنا. اچھا دیوار کو سیدھا کرنا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے چلے جی صلہ رحمی، لیکن بچے کو قتل کرنا، بالکل یہ بات جو ہے نا یہ فیوچر والی ہے، یہ فیوچر والی ہے. بالکل کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا تھا. دیکھیں نا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدل دے گا، قرآن یہاں پر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن تفاسیر میں تو بڑی تفصیل ہے نا. جی. اچھا اب انہوں نے بچے کو مار دیا، اب سوال تو بنتا ہے کہ کیوں مارا، کیوں مارا، چھوٹا معصوم بچہ تھا، گناہوں سے پاک تھا، کس کے حکم سے مارا، کس کے حکم سے مارا، کیا وہ قاتل ڈکلیئر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. صحیح بات. شریعت کی نظر میں تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو نہیں رہا گیا. بالکل. ٹھیک ہے شریعت کی نظر میں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے قاتل ہے. بالکل. ٹھیک ہے لیکن قرآن اس کو کوٹ اچھے انداز سے کر رہا ہے، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی؟ پازیٹیولی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماورا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے جو قائم کیا ہوا، یہ جو کائناتیں ہیں یہ تو بہت وسیع ہیں. اس دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ماورا نظام موجود ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا عام طور پہ جب لوگوں کو بچوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، یا کئی بچے تو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، تو والدین کئی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ پیدا کیوں ہوا میرے گھر میں. ہاں یہ تو دیکھیں ہمارا بے صبری کا ایک طریقہ ہے، اور خود تربیت بھی نہیں کی. اور ایک وقت تھا جب دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا. بالکل. اس وقت اگر کوئی اچھا کام کیا جائے، سکھایا جائے، کوئی بھی پودا ہے، آج کل تو انہوں نے وہ جو یہ تربوز ہیں وہ انسانی شکلوں کے بنا لیے ہیں. مطلب وہ تربوز کو انسانی شکل کے کسوٹی میں ڈالتے ہیں تو وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح انسانی شکل میں بن جاتا ہے. مرچیں انسانی شکل کی بنا لی ہیں. مطلب آپ کر سکتے تھے، لیکن اگر تربوز پک گیا ہو پھر اس کو تو نہیں مولڈ کیا جا سکتا. اس کو تو نہیں مولڈ کیا جا سکتا. تو ایک وقت تھا، اس وقت کچھ کرنا، مولڈ کرنے کی جو عمر ہے اس میں ہی کرنا، اس میں یہی بات ہے نا. تو بچپن میں کچھ کیا ہے، پھر وہ دعائیں مانگتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، اور پھر وہ والی آپ کی بات کرتے ہیں. تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ وہ جو بچے کو قتل کیا، قرآن پاک نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، اس واقعے کو رکھا اور اس کا جواب بھی دیا. پھر جواب تو دیا ہی، لیکن میرا پوائنٹ جواب سوال یا پورے واقعے کو بیان کرنا نہیں، وہ تو پھر پورا ایک تقریر چاہیے نا اس کے لیے. ٹھیک ہے ہم صرف نقطہ لے رہے ہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ ماورا قانون، اس دنیا میں بھی افراد موجود تھے جو ماورائے شریعت یا ماورائے قانون کام کرتے تھے. بالکل. اور بلکہ ہر زمانے میں موجود ہے یقیناً. بالکل ہے، بالکل، لیکن ضروری نہیں پتا ہو، ہمیں پتا ہو. ٹھیک ہے تو وہ کتنی طاقت تھی. اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو استعمال کیا ہے نا سینٹینس قرآن پاک میں، جو آیت استعمال کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، علم لدنی ان کو عطا کیا. یعنی اس کا مطلب ہے علوم جو ہیں دو طرح کے، وہ ویسے تو بہت ساری طرح کے ہیں، لیکن ان کو بنیادی دو ڈھانچوں میں اگر ڈالا جائے تو ایک بنے گا علم کسبی اور ایک بنے گا علم لدنی. علم لدنی وہ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ انجیکٹ کرتا ہے. جی یہ ہمارے الفاظ ہیں، ہمیں پتہ نہیں لفظ بولنا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنی عنایت سے بندے کے دل میں وہ علم ڈالتا ہے جو اس کی کاوش، کوشش یا جد و جہد سے نہیں حاصل ہوتا، اس کے فضل سے ہوتا ہے. اس کے فضل سے حاصل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دو علم رکھے ہوئے نا. بالکل. یہ قرآن ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ جو آصف بن برخیا کی بات کی ہے وہ بھی قرآن، اور یہ بھی قرآن. تو جو چیز میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ علوم دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو ہم کسب سے کرتے ہیں، مثلا حدیث پاک ہے، ہم کسب سے پڑھ لی،
قرآن پاک ہے کسب سے پڑھ لیا, محنت سے جدوجہد سے نوافل پڑھے, مطلب نوافل تو عبادات ہے نا, میں علم کی بات کر اچھا رہا ہوں. علم, جو علوم جتنے بھی ہم حاصل جی کریں جی, گے, کوشش محنت کر کے جو پڑھتے ہیں, وہ محنت کر کے ہم پڑھیں گے تو وہ کسبی علوم ہو گئے. بالکل, اور کسبی علوم لمیٹڈ ہے, بالکل, کیونکہ ہم کتنی محنت کر سکتے ہیں, تھوڑی محنت ہے, زندگی ہے ساری, اس میں محنت کر کے ہم نے کر لیا, لکھ لیا, پڑھ لیا, جو کچھ کر لیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے علم تو وہ اپنی طاقت اور اپنے شان کے مطابق شان کے مطابق دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کی شان کے مطابق اس نے وہ جو آیت بیان کی ہے نا, وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. وَعَلَّمْنَا, ہم نے ماشاء اللہ, بالکل, وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, ہمارے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ اس کو ہم نے اس کو, اللہ کا کچھ بھی بہت بڑا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, اور نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو ان کے پاس بھیجا جاتا ہے. بالکل. اچھا, ان کی کیفیت اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے. کیفیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ مچھلی لے کر چلے تھے, جو کہ پکی ہوئی مچھلی تھی کہ راستے میں کھا لیں گے. جی, ٹھیک ہے. اب جس جگہ پر وہ رہتے تھے ان کی طاقت دیکھیں, ان کا ریزوننس, ان کی جو ماحول تھا اس کے اندر روحانی طاقت دیکھیں کتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر بتا دیا کہ جہاں یہ مچھلی کودی تھی نا, وہ ادھر سے نکل کر پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر, جی جی, ٹھیک ہے, بالکل, اللہ کے بندے کی طاقت کہ بنی ہوئی مچھلی, اب کوئی کہے گا نہیں بنی ہوئی نہیں تھی, چلو نہ بنی ہو ویسے ہی مچھلی, تب بھی مچھلی فوتی ہو جاتی ہے بیچاری, پانی سے نکل, پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر تھا وہ کر کے ادھر پہنچے تھے. جی, لیکن امید ہے کہ انہوں نے کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی تو پکا کے ہی رکھی ہوگی. بالکل, ٹھیک ہے. تو وہ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ نہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے. مجمع البحرین, بالکل, وہ جو جگہ ہے وہاں پر مچھلی زندہ ہوئی, وہ اس کے اندر کود گئی. تو انہوں نے جب پوچھا بھائی ہاؤ لاؤ کھانے کے لیے لاؤ, تو مچھلی کہتے ہیں او ہو مچھلی تو دریا میں کود گئی, دریا میں کود گئی ہے. اور کہتے ہیں وہی تو نشانی تھی جگہ کی, ہے جی. اللہ اکبر. حافظ صاحب, علم. تو علمناہ من لدنا علما, ایسا تھا کہ اس علم کے نتیجے میں وہ جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ کے اندر اتنی زندگی پھیل گئی ہے کہ جو مردہ آتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوائنٹ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محفل میں اگر کوئی مردہ دل آئے, بالکل, تو وہ زندہ ہو جائے, تو یہ ممکن ہے. ممکن, بالکل. یعنی ہم صرف امکانی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تو میرا تو دل کوئی نہیں زندہ ہوا. نہیں, وہ آپ انکار کر سکتے ہیں, وہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں. امکانی بات قرآن پاک نے بیان کی. It's possible. Possible. It is possible. It is possible. ٹھیک ہے. تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی. پاسبلٹی کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, پاسبلٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لہذا عقیدہ سمجھنے کے لیے پہلے پاسبلٹی کو سمجھنا ضروری ہے. بالکل. جو شخص پاسبلٹی کو نہیں سمجھتا, اکثر لوگ جو ہے وہ ظاہر کو لیتے ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ جی کوئی یہ کہے گا جی میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تو مجھے تو کوئی فرق نہیں, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ واقعی ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ ظاہری طور پہ اپنے طور پہ اس کا اپنے, اب کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ نا, پہلے کرامتیں آپ نے اتنی بیان کی, اب کیمرے آئے ہیں, کرامتیں کدھر گئیں؟ جی جی جی, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں نہیں ملتی, ہو سکتا ہے نہ ملے. بالکل, ٹھیک ہے. ضروری نہیں, پاسبلٹی کو انکار نہیں کر سکتے. بالکل پاسبل ہے. ہاں جی, بالکل. بلکہ یہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے ایسی چیزوں سے. یہی تو علوم ہے نا. جی بالکل, انہیں کو تو کھولنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج والی آیت رہتے رہتے رہ ہی جا رہی ہے. اس کو ایک اور مثال سے, جی, کہ اللہ تعالیٰ آج رہ ہی جائے گی, کل اس پہ گفتگو کریں گے. کل ہے, کیونکہ ابھی 7 منٹ ہیں, تو آج جو کل تو ہے نا, ویسے ہمارا پروگرام ہے نا. اچھا جی جی, کل بھی ہے, پرسوں بھی ہے انشاءاللہ. اچھا, میں نے سمجھا شاید یہ آخری ہے, تو آج ذرا کہہ دوں جو کچھ. نہیں, ابھی کچھ ہتھیار سنبھال کے رکھیں. نہیں, وہ تو اللہ کے فضل سے کوئی نہ کوئی موجود ہی رہے گی انشاءاللہ. تو قرآن پاک نے ایک اور افراد کی بھی بیان کی ہے. جی, وہ ہے اصحاب کہف. وہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے. بہت قرآن میں بہت اس کا
ابھی نبی کی نہیں بات میں نے کسی کی میں صرف بندوں کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عجائبات رکھے ہیں کہ وہ جب اس غار میں سوئے تو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک کیا کیا بلا؟ ان کو سلائے رکھا. یہ تو اللہ نے کیا. ان کے لیے اپنا قانون کیا بدلا؟ وقت کو ان کے لیے جو ہے وہ ٹھہرا دیا. اور سوچے اور سوچے اور سوچو. ہاں اور سوچے کیا قانون بدلا جی؟ قانون سونا سلانا یہ تو نہیں سونا سلانا، لیکن ان کا جو پورا جو جتنا وہاں پہ ماحول تھا اس کو اسی طرح رکھا، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے تبدیل نہیں ہوا. ہاں جی، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آصف صاحب کہ وہ جب اٹھے تو جس طرح سوئے تھے 309 سال بعد، دیکھیں نا اب ہم اگر داڑھی کو نہ چھوٹا کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتی جاتی ہے. سوئے ہوں تب بھی بڑھتی ہے، بال سوئے ہوں تب بھی بڑھتے ہیں، ناخن سوئے ہوں تب بھی بڑھتے ہیں، سارا کچھ بڑھتا ہے، بالکل بڑھتا ہے. اچھا اگر بندہ کوئی سال کے بعد ایک دوسرے کو دیکھے تو ہو سکتا ہے اگر وہ نہ اپنی حجامت وغیرہ کرائے تو وہ پہچان ہی نہ سکے کہ سال بعد اس کی شکل کتنی تبدیل ہو گئی ہے. بالکل. تو 309 سال بعد جب وہ اٹھے، ابھی وہ نقطہ آپ نے نہیں بتایا، وہ میں پھر عرض کروں گا کہ اللہ نے کون سا قانون بدلا. یہ تھوڑا سا اسی کو جو آپ نے بیان کیا نا اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. تو 309 سال بعد تو چاہیے تو تھا ناخن بڑے لمبے ہوتے، بال بڑے لمبے ہوتے، گرد پڑی ہوتی. بالکل دیکھیں نا گرد، یہ اکثر ٹی وی پہ آج کل جو پروگرام لوگ کرتے ہیں، وہ پاکستان میں ایک تنظیم ہے، وہ جگہوں پر جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا لوگ پڑے ہوئے جن کے بڑے بڑے بال بڑھ جاتے ہیں تو ان کے بال کاٹتے ہیں، ان کو نئے کپڑے دیتے ہیں، انسان بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میل چڑھ جاتی ہے، بالکل چڑھ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، یقین. ٹھیک ہے. اچھا تو وہ 309 سال تک کوئی ہوا نہیں چلی ہوگی؟ بالکل چلی ہوگی سارا کچھ. تو جب وہ اٹھے تو اٹھ کر جو سوال کیا، وہ سوال کیا تھا؟ جی وہ سوال یہ تھا کہ ہم ادھر کتنی دیر رہے ہیں. ہاں بالکل پہلا سوال یہی تھا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کوئی ایک دن ڈیڑھ دن یومن و بعد یوم، یعنی دن کا کوئی حساب، دن کا کوئی حساب سوئے ہوں گے. مطلب چہرے کی رونق بھی ویسے تھی، بالکل بال بھی ویسے تھے. ٹھیک ہے، ہر چیز، کپڑا لباس ہر چیز ویسا ہی تھا. اچھا یہ تو چلو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام کس کے لیے کیا؟ سارا کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے. بالکل اس کے تو کوئی شک ہی نہیں ہے، سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے. تو وہ بندے تھے. اب جو نظام بدلا تھا، مجھے لگتا ہے کوئی آپ پروگرام کے لیے پروگرام کا وقت ختم، آخری بات کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. وہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بدلا کہ جدھر وہ سوئے تھے نا، تزاور عن کہفہم ذات الشمال، ایک سال جو تھے نا 309 سال، وہ سورج جب آتا تھا تو تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر ان کے اوپر سے گزرتا تھا. سبحان. سورج تو اپنے تجری جو شمس ہے وہ مستقر لہا، بالکل آپ نے مدار پہ ہی چلتا ہے، مدار پہ چلتا ہے. 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے یہ قانون بدلا ہے. سبحان. ٹھیک ہے، پھر اگر موقع ملا تو پھر اور اللہ کے بندوں کی باتیں سناؤں گا. جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے. قرآن میں ہے. جی قرآن میں، بلکہ ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کتنی دفعہ سورۃ کہف پڑھتے ہیں لیکن اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں کیا کیا راز چھپے. جی تو یہ یقیناً ہمیں جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے، اور ہاشمی صاحب نے اس کا آغاز کر دیا ہے. اب دیکھیں یہ آپ کی باتیں جو ہے نا سن کے تو دل میں تجسس پیدا ہوتے ہیں. جی تو تجسس جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر انسان جا کے کوئی تفسیر کھولتا ہے، کوئی قرآن کو کھولتا ہے، کوئی دیکھتا ہے، کوئی اس کو واقعے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا یہ آغاز کا نقطہ جو ہے نا، یہ آپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، یہ بڑا اچھا ہے کہ چلو کچھ لوگوں کو تجسس پیدا ہوگا. آپ کے گھر میں اگر تفسیر ہیں کھولیں جی، پڑھیں، ان کو تھوڑا سا مطالعہ کریں. ایک لفظ بھی اس سے آگے پیچھے ہو، یعنی اس نقطے سے جی جو واقعہ بیان کیا ہے اگر وہ نہ ہو تو میں ذمہ نہیں واقعہ تو اللہ نے بیان کیا، بلکہ ہم روز پڑھتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں تو بس اس کو تفصیل موجود ہے. جی تو سامعین کرام، آج کا ہمارا پروگرام اس وقت تک ہی تھا، ممکن تھا کیونکہ آج ابھی تھوڑی دیر میں بریک کے بعد جو ہے وہ ہمارے مرزبرا کے میئر کرس کک جو ہیں وہ ہمارے
اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہم نے کرنی ہے. ان سے ٹائم لیا ہے تو انہوں نے یہ ٹائم دیا ہے, تو انشاءاللہ آپ نے جانا کہیں نہیں ہے. اگر آپ میسیج کے ذریعے کوئی ان سے بات پوچھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 01642688104, اس پہ میسیج آپ ڈراپ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون کالز میرے خیال میں ہم نہیں لیں گے, لیکن یہ ہے کہ میسیجز آپ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں, اس کے ذریعے آپ ان کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. تو ابھی وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ہاشمی صاحب سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ کل ہماری ملاقات ہوگی پھر 4:30 بجے, تو پھر انشاءاللہ بقیہ سلسلہ گفتگو کو اس وقت تک جاری رکھتے ہیں. 104.5 CVFM. Bus, let's break. Take a break. وطن کنٹیننٹل فوڈ سٹور, جس کے مچے ہیں ہر طرف شور. وطن کنٹیننٹل فوڈ سٹور روزانہ تازہ سبزیاں, پھل فروٹ, دالیں, مسالے, تیل اور چاول, تازہ حلال گوشت, چکن, مچھلی, گویا ہر چیز کی خریداری کے لیے ایک ہی نام یاد رکھیے, وطن کنٹیننٹل فوڈ سٹور, 2630 نارتھ کوٹ اسٹریٹ, اسٹکٹن, TS 18 3JB, 01642649400. کھانوں میں لذت چاہیے تو وطن فوڈ سٹور میں آئیے. وطن کنٹیننٹل فوڈ سٹور. Crispy fried chicken, yeah, we licking off the sauce. Some of the spicy dip, balls up the balls. Craving real flavour and serious crunch? Head to New York Crispy Fried Chicken on Borough Road, Middlesbrough, the home of the Spicy Dip Burger. Serving authentic New York-style crispy fried chicken, freshly cooked, perfectly seasoned and 100% halal. From juicy burgers and crispy wings to wraps and great value meal deals, it's a perfect choice for iftar, family meals or late-night cravings. During Ramadan, we're open from 3 p.m. until late. That's New York Crispy Fried Chicken. Come and find us 155A Borough Road, Middlesbrough, or call us on 01642040607 or order online at newyorkcrispyboroughonline.co.uk. New York Crispy Fried Chicken, come taste the crunch. Spicy dip, balls up the balls. Burger so drippy that one talk slick. Elegance aesthetic, beauty with care. Taking care of yourself isn't a luxury. Ye zaruri hai. Welcome to Elegance Aesthetic, a ladies only aesthetics clinic where beauty meets care. یہاں آپ کو ملے گی پوری پرائیویسی, سکون اور پروفیشنل ٹریٹمنٹ. فرام ویکسنگ اینڈ تھریڈنگ ٹو لیزر ہیئر ریموول, فیشیلز, مائکرو نیڈلنگ, ٹیتھ وائٹننگ اینڈ انڈر آئی ٹریٹمنٹس, all provided by experienced practitioner جمیل النساء. ہر ٹریٹمنٹ محفوظ اور ہر کلائنٹ خاص. Find us at 355 Linthorpe Road, Middlesbrough. Appointments are private and by booking only. Call 07399-379-213 or visit eleganceaestheticsclinic.com. Elegance Aesthetic, خوبصورتی, اعتماد اور اطمینان. Elegance aesthetic, beauty with care. ہر چھوٹی علیہ کریشنز کا جادو وینو. شادی اور خاص تقریبات کے لیے بہترین ڈیکور چاہیے؟ عالیہ کریشنز آپ کے لیے لاتا ہے خوبصورت اور یادگار ڈیکوریشنز. ویڈنگ سٹیجز, مہندی ڈیکور, نکاح پارٹیشنز, بیک ڈراپس, مارکی ہائر اور آؤٹ ڈور لائٹنگ, سب ایک ہی جگہ دستیاب. آج ہی اپوائنٹمنٹ بک کریں. کال 07966241329. ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں. سرچ عالیہ کریشنز 1998. عالیہ کریشنز, میکنگ ایوری ڈیٹیل انفرگیٹیبل. علیہ کریشنز کا جادو وینو. RB کیش اینڈ کیری میں خوش آمدید. یہاں آپ کو گروسری کی تمام ضرورتیں سب سے سستی قیمتوں پر. Discover RB Cash and Carry, Middlesbrough's go-to store for all your halal and grocery needs at the lowest prices. From fresh fruits and vegetables to a wide range of spices, lentils and halal meats, all at unbeatable prices. آرڈرز اور معلومات کے لیے ہمیں Middlesbrough 230968 پر کال کریں. RB کیش اینڈ کیری, بہترین معیار, سب سے سستی قیمتیں. Visit us at Derwent Street, Middlesbrough, TS1 5QA, just off Union Street. RB Cash and Carry, top quality, lowest prices. Mushtaq sweet, kaswat, lajawab. Middlesbrough میں ہے سب کے پاس. مشتاق سویٹس اب آپ کے علاقے میں دستیاب ہیں. اس رمضان میں پاکستانی مٹھائیوں کے مستند ذائقے سے لطف اندوز ہوں. پاکستانی مٹھاس کا راز برفی, جلیبی, گلاب جامن کا پیار, بفلو ملک سے بنے خاص انداز ہوتا. پکوڑے گرم گرم, دوستوں کے سنگ ہو مستی بھرم, شادی عید یا ہو روز کا دن, مشتاق سویٹس. Visit Mushtaq Sweets
today at 109 Victoria Road or call 01642 332 031 and follow Mushtaq Sweets on Facebook. Mushtaq Sweets, bringing sweet traditions to our community. This Ramadan, give your loved ones the care they deserve with Thumhara Centre. We are a CQC registered and rated Good by CQC home care provider, offering personal care, medication support, companionship, and culturally sensitive services that respect faith, dignity, and family values. Our trained male and female carers are available to suit your preferences, and we also provide welcoming daycare services, giving 01642 034227. Thumhara Centre, caring with dignity, respect and compassion. बोरो स्टाइल बोरो प्राइस लगता सब कुछ उल्टा नाइस लग्जरी टच घर का लुक चेंज करना है विदाउट स्पेंडिंग टू मच? आइए बरो कार्पेट्स मिडल्सब्रो, यहाँ मिलते हैं लग्जरी सॉफ्ट कार्पेट्स, क्वालिटी अंडरले, लैमिनेट और वाइनल फ्लोरिंग. एंड यस, फुल प्रोफेशनल फिटिंग इंक्लूडेड, ग्रेट प्राइसेस के साथ. फर्नीचर भी चाहिए? हम बनवाते हैं मेड टू ऑर्डर बेड्स और सोफाज, एनी स्टाइल एनी कलर. प्लस डाइनिंग सेट्स और बेडरूम फर्नीचर भी ऑर्डर पर अवेलेबल. मेजरमेंट का टेंशन मत लें, फ्री मेजरमेंट और फ्री कोटेशन मिलेगा. Visit our showroom 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Call 01642 688 786. Baro Carpets, comfort और style एक ही जगह. चमके लाइट वर्डों पे जो सारी चीज बोरो से आए मिले आराम की ब्रीज. Keep it locked to 104.5 CVFM. Welcome back, listeners. We are here with you today. And before we went on the break, as I told you, our mayor of Middlesbrough, Chris Cook, is going to be with us in the studio. Alhamdulillah, he's here with us. And brother Idris is with us. Ji Sahab very kindly joined you on this Iftar, Drivetime Iftar, and mashallah, a beautiful topic. And Maulana Ahmad Hashmi Sahab will be back again tomorrow. Yes. Last a few days of Ramadan. Yes. And Inshallah we'll keep our listeners and viewers informed and engaged about Eid as well, because we start getting messages about Eid and so yes, as soon as 27th Ramadan goes by, people start asking about Eid. But obviously, Inshallah, we are going with the local moon sighters. They'll be out on a Wednesday night. So right. Inshallah, we'll see if we can link up, and if there's no sighting on Thursday, Wednesday. Or if there's any sighting on Thursday, Inshallah. And then we'll keep everyone informed. What do you think of? I've been looking at moon sighting data, and I think there's a very small chance of a crescent on Thursday evening. There is a chance, but there's very small chance. All right, but more than likely, it's going to be Friday. It's going to be 30 days of Ramadan, and it's going to be on Saturday. Yeah, but one more is we've done 27 already, so mashallah, and we'll be talking about obviously we do during Ramadan, but other people fast throughout the day, throughout the year as well. It's up, you know. I know. Yeah, there are a lot of people who do. I know them, and a lot of people do every Monday and Thursday, and some people do three of them in every month, like 13, 14 and 15th of moon date every month. So people is something very spiritual. If you are used to it, and if you keep doing it, then it does affect your body, it does affect your way of thinking and everything, because if you do for something like religiously, obviously it affects you, and it makes you feel how other people feel, people who don't have a food, who don't have a drink, who don't it gives you empathy towards definitely. Exactly. So I think we shouldn't keep our guests waiting any longer, and I would like to give Chris Cook a warm welcome to CVFM Ramadan Live. And Chris is no stranger to CVFM, and no stranger to the Muslim community, because he's been very active since he's been elected, and as a council before that. So Chris, a warm welcome to CVFM. Oh, thank you. And
Yeah. And we've been busy with our broadcast this Ramadan, so thank you for joining us today. We had a conversation with you on a couple of occasions now. Once when we attended the community iftar that was organised by at the Newport Hub, and then also one at Middlesbrough College as well. So first of all, the Newport Hub, it's something that the Middlesbrough Council works with, and you've got 4 different hubs in across the town. So just tell us a little bit about the work that the hubs do as well, because it's quite interesting how this new model is being adopted across the town. So we've got four main hubs: north, east, south, west, and we're basically splitting the council into 4, because we want to get close to the community so we understand them better. So actually, you get more regular council staff who you'll get to know on a more regular basis, because they will be stuck in that one patch. So instead of a council member of staff having to work across all of Middlesbrough based on where they're getting asked to, it'll be a case that there's teams just focused on certain areas, and splitting into 4 makes logical sense. But we're already seeing a bit of the benefit of that, because actually people are getting to know the communities a lot better. People are building relationships, and everything in the world runs on relationships. So getting that right is absolutely fundamental. The council for a long time was, if you were to say, where is the council? People would just say somewhere in the town centre, or maybe the depot. But actually, no, the council being in the community is a vital part of what we need to do. And I suppose for most people, the interface between the council is predominantly like, the bin wagons and things like that, or social services. But there's so many other functions within the council that sometimes seem invisible to the community. So, for example, public health, the work that the community has, they organize, those are individuals that work with communities and look at as a community as an asset, really, isn't it? Yeah. And being within the hub, that brings all the workers together. And you have appointed recently some key workers as well, or link workers that they are. So what's the role of them, and what sort of work will they be doing? So link workers are one of the roles that I designed myself around making sure that actually people can navigate council systems, because the council is an incredibly large, complex organisation. We have lots of different functions, and trying to get someone from A to B isn't always very easy. But the link workers are there to go into public places and public spaces to make sure that people get from that A to B journey, but also to help educate some of the communities and some of the organisations, and make sure that actually we don't have to do it every time, that actually the communities and the organisations know how to get that person through, so that if someone approaches them, they're better equipped to do it as well. So we're deploying those into places of faith, into NHS and into schools, to try and make sure that we build up those links so that people know how to access services, and we can access them at an earlier point in time. Because actually, if someone was to approach the mosque, say, and they started to talk about their health, or they started talking about maybe blood pressure or things like that, well, actually, we want to try and get those things dealt with at an earlier point in time before they reach crisis or get progressed. So there's lots of things that we can do around healthy eating, exercise, physio. We can provide lots of different services that lots of people don't know about. So it's just trying to make sure that we bridge that gap. I'm very curious to know about it, because I don't know much about the hubs. I mean, I know you've been visiting a lot of them, but I'm sure a lot of people out there, they don't know much about these services. No. So I would like you to explain a bit more, like, if I need to do something, or how can I connect with them, or what kind of thing I can get done by them if I go over there and I need something doing. So what are the basic things they do? So I'm going to say pretty much everything, because if they don't know, they know someone who does know. All right. So obviously the website and the phone cover the majority of things that most people need, because if you need, I don't know, a replacement bin, there's a form. Yeah. You order it, it comes to your house. No problem. Right. But for the things where it's a bit more complex, or people just need a bit of better understanding, that's where the hubs are filling that gap, really. We've put £5 million into renovating them. So they'll be done in a cycle. East is in Berwick Hills is probably going to be first, because it's the easiest, if I'm honest. And
So they'll go for a period of renovation, but once they're back open, we want to invite every community in to be able to see and understand them a bit better. And then so there's one in Newport, Chris. So that covers. So there's Newport Hub. That's had some renovation work done already, but there's a lot more to do. There is the used to be the carpet shop. Used to be the library over near Livewell in East Middlesbrough, opposite Neptune Centre. We have Grove Hill Hub that's going to be converted in West, and in the South we have the Bewley Centre. So we're currently working on rearrangements with charities and other people to actually take up more of the Bewley Centre to provide it for the community. Yeah, so you've got something in your locality really to access. Yes. And I think that was much needed as well. And if you look at the role that was performed following the riots, for example, in the summer last year, and then the hub played a really critical role in that, Chris, in terms of bringing communities together, all the work that happened in the aftermath, the cleanup, everything else that's gone on. There's been a lot of work following those scenes that we had in that summer, and government's put a lot of resources in, and especially to areas that are affected, Chris. So tell us a little bit about the work from the riot recovery work that's gone on. Riot recovery, we received quite a large sum of money from the government, which was really welcomed. We put that into projects, and I think it was important that we didn't just target the communities that had been affected, but we targeted the communities that felt disaffected by everything as well. Because actually, if we want to get community cohesion, we need all sides of all arguments coming together in the same room. So there was amazing projects, and there was a showcase night, which I think really pulled them all together. But I think, if I'm honest, in the wake of the riots, we had that hub open the next day. But again, it comes down to relationships. So there were people crying on members of staff, and they felt comfortable doing that because they knew those members of staff and because they had that relationship. I want that for every single community in every single area, because actually the council is that point of last resort, and actually we're there when no one else will be. Police and other things cover emergencies, but we cover long-lasting effects. So yeah, the riot recovery money was absolutely welcomed. We've done a lot of good work on that, and I think there's still more to come, if I'm honest, because it's something we can build on. So some of that's been continued. There's still a large number of community who would like to see people whenever they need something doing. They want to go face to face somebody, or go, in front, because a lot of services of the council are online now, and there's not much. If there's any problem, if someone wants any explanation, sometimes email probably don't get it the next day or something like that. So it's a lot of problems. But I mean, to create and do something like that, I think it's more beneficial for the people who want to see people face to face, or who want to see the people who can help them to get through the things. Absolutely. And I think there's a place for both, and I think for the majority of people, like for example, there's things where I prefer just do it online. I just want to make sure it's online because I don't have time. But for a lot of people, they want to deeper understand things. They want the face-to-face connection. That's right. Because relationships are really important. And I think for those people, we can't just forget about them. We need to make sure we serve both sides. Because that's absolutely necessary and important that you're doing that, and I think that is very, very pleasing thing to know that, like, you are doing this kind of thing with the hubs and definitely, it's not just the hubs as well. I think the council is in a process of developing a community cohesion strategy, and which is really about looking at cohesion from a wider perspective, because it's not just the council's responsibility, really, is it? Because as residents, as organizations, even the radio station as an organization, we all stakeholders in this town, and we all have a role to play. So just tell us a little bit about that, in terms of what you're hoping to achieve with this strategy and how we can have input into that. We're building it up now with a company called Belong, who have quite a lot of experience, and actually they've helped to write the government's community cohesion. So I can't think of anyone better. But one of the things that I've made quite clear to them is the importance of actually getting to know our communities and not making any assumptions.
I think a lot of people compare Middlesbrough to a lot of places. Middlesbrough is Middlesbrough, and we need to be taken on that face value. So building up that strategy with those communities in mind, but also with the intricacies of Middlesbrough, because it is quite a complicated place. There are lots of places with lots of stats, but I think in Middlesbrough, we are one of the newest towns compared to some of these places that have had communities sit side by side for a very long time. We are relatively new as a place as a whole, so all of our communities are fairly new, and I think we're an interesting testbed for a lot of the community cohesion policies that government are rolling out. But I think we also need to get to a place where there is less hate and less division, but when it is there, people need a better ability to tackle it. So one of the really, really good bits that we've been doing recently, which some people might have been involved with, is the bridge builders, and it empowers people to be able to not just challenge that, but understand why that point of view might exist for some people. Because without that mutual understanding, we just create more division between communities, because it's easy to just label someone as having the wrong viewpoint or coming from a place of malice. But we need to understand why they're saying that in the first place. What is driving that? And until we get to that shared point of understanding, I don't think we'll ever really break down the barriers. Yeah, it's very easy to label people X, Y, and Z, right wing, left wing, whatever. Yeah. But I think because they're living within among us, all these people, and I think it's important that we have the opportunities for dialogue and understanding, and they get the opportunity to hear my point of view and from my perspective, and we have vice versa, and hopefully we can meet somewhere in the middle where have a bit of respect and a bit of mutual understanding. But also curiosity. I think we shouldn't underestimate curiosity. It's really, really important. And I've been to a couple of sessions in different settings where people have asked what growing up I would have remarked as quite a dangerous question, but actually the communities that engage with those questions and answer them in a very straightforward fashion, I think the people asking the questions get a lot from that, because there needs to be some level of safety for both sides when questions that are quite difficult get asked, because it is so important that if you're getting that person to a piece of comfort where they feel that they can ask that to the community, you've already got them inside the door. You've already got them to engage in dialogue. You need to embrace that moment. And I think it's scary for both sides, but I think the more that we do that, the better it becomes. And I've seen some excellent examples of that led by community members. And I suppose community cohesion and communities is one element of your role. There's so many others. You just came into the office earlier on, and I'm saying, the neighbours are complaining about the roads previously, and obviously Victoria Road has this segment has been tarmacked recently, so it looks very nice. It's better than the potholes. Definitely. So potholes and dog poos and back alleys and so many other things you're dealing with on a daily basis, and the whole saga of Linthorpe Road as well. Thankfully that is coming to a conclusion. So how do you feel about that? Now it's I feel overjoyed, because I think we will have a cycle lane, not in Linthorpe Road. Christ, never again. But there will be a cycle lane scheme coming forward in the future in different location, and I think it's really important that we took the decision to retrofit and get rid of that awful one, because I don't think anyone would take cycle lanes seriously, or any cycle scheme in Middlesbrough seriously, while that one was there as a beacon of how to do it wrong. So I think it's a really, really important moment. I think it's good for all the businesses. The car parking's increased, and I feel like once we open up the road as well, the traffic flow will be easier. But no, it's a really difficult balance at the minute. We're doing so much tarmacking and so much road repair that it's kind of difficult to balance that between inconveniencing people and road users, because ultimately we're going to have to close some roads. We're going to have to divert some traffic. And active travel is a policy of Middlesbrough Council, is a strategy that government has, and it's about encouraging people to, it's about fits into public health, isn't it? It's it's about giving people or encouraging people to live a more healthier lifestyle and traveling to work in different modes of transport. But sometimes having the scheme, it might be the right scheme, but we're putting it in the wrong place, as in this, can deter people from. It shouldn't be an all or nothing. We need to be realistic about the world that we live in. We shouldn't do these things at the cost to car ownership, because sadly we are in a world where car ownership is big in Middlesbrough. So actually,
we need to nudge people slowly towards active travel, which is absolutely the right thing. But we need to go on a journey with everyone. We can't just put cycle lanes in and then pretend like everyone's just going to get rid of the car, grab a bike and go on, because it's not what's going to happen. It needs to be a gradual process. And I think sometimes it's some funding that comes available from government and everything's done in a really short time frame. And as it is with the government, they come up with some schemes and there's funding available. Yes. And sometimes it's good. And I was giving you some good news earlier on in terms of something that we put in for, and hopefully you got some good news in the next couple of days of what Middlesbrough Council and other partners have been doing, and that will be in the public domain. So I suppose I was trying to figure out in terms of all the different realms of your role, but I suppose the interface with the community is probably your favourite. Yeah, I think there's lots of bits. I think I'm quite nerdy. I love setting a budget for some reason, which I still don't understand. And the budget we've just set, there's a £6 million investment in frontline services, which is great for everyone. It's great for the community. It means more youth provision in every single ward, which we haven't had for years at this point. But it also means that actually we hiring 85 members of staff. When everywhere else is cutting staff, we're hiring 85. We had a jobs fair where there was a queue. That's a good place to be, because actually that's jobs for local people, and it's investment in Middlesbrough. All money spent by the council is investment in Middlesbrough, especially when we spend it well. And I suppose when the local authorities are setting budgets, and sometimes when you haven't got sort of statutory services to, and those are the first ones to go. And unfortunately, over the last 7, 8, 10 years, the youth provisions have been decimated across the town, and you slowly start to bring that back again, because it does have a knock-on effect. Because those young people that you would have engaged upstream will. Then you dealing with within the criminal justice system, so it's costing you 10 times as much, isn't it? Really? Yeah, and it's not an exact science, and it's not strictly provable. But by removing investment in young people, you're removing investment in them throughout their entire life, because actually you then end up dealing with problems up the stream, as you just said. So actually, to put that money back in where it's rightly needed in the youth provision actually opens up a lot of opportunities. And one of the things that we're about to start looking at is we want to look at buildings in the community that are able to run some sort of youth provision, and in exchange for them running the youth provision, we will do the buildings maintenance. I recall a scheme, Chris, you set up about giving young people experiences by just remind us that. Yeah, so we've got 10 by 10. 10 by 10, that's the way we've got that coming hopefully to the end of the pilot soon, and we'll be able to do the assessment and roll it out to everyone. But that's to guarantee 10 opportunities for young people before they get to 10 years old, because when they get to 10, 11, they start to get into the mode where they get the schools start to focus them on the careers and where they want to go. But actually, if you haven't experienced life and you haven't experienced a lot of things, how do you know what you want to do? So what sort of experience did you want to give for youngsters? So swimming, museums, being able to go to a farm, being able to experience live music or be in a band, being able to engage in sport. It's about enriching that child's life to make sure that they get a full experience of everything. And for me, I grew up in care, and one of the things that I always think about is I grew up with lots of children who had never experienced such a wide range of stuff in life, and it shouldn't be, your experience in life shouldn't be determined by your family's income, your family situation, or your environment, or any of your defining characteristics. There should be a universal offer for everyone, and that's what we're going to do. Definitely. And obviously being Ramadan, the month of fasting, I believe you've been trying it as well. And I remember you when we were at the Newport Hub for the Iftar, the community Iftar, you were fasting that day. Yeah. And you were having opening a fast with us today, because you're fasting today as well. I am. I want to be invited to Iftars at this point, because but no, it's really important. One of the reasons that I got into what I got into is based on a prayer which talks about humility. And for me, I think it's one of the most important aspects of my role is trying to remain thinking and grounded in the empathy for others and thinking about what is needed by the person who needs us most. That's how we should be thinking, and that's why I do some of the services. That's why I make some of the choices, because we should always be trying to look out for those who need us most.
And as you said, Brother Asif will tell you, we've been trying to use this platform, and especially, obviously, we have a bit of a focus on the Muslim community during our broadcast for Ramadan. We've been having all the different mosques in the area and trying to see how we can support them. The Jamia Masjid here, the one on Walkley Road, is going to be 50 years in a few months, and that was one of the first sort of community assets that the Muslim, community developed. So there's going to be hopefully a bit of a celebration and bringing communities together, a bit of reflection. We've got other mosques in other areas that have do open days. So faith organizations and faith placed buildings play an important role in being that sort of support for communities. They do, and it's absolutely crucial. I think the mosque 50-year anniversary is quite a big moment in time, and I think we need to be looking at that because there are a lot of anniversaries that are coming up, and I think we probably need to take stock of just how much this town has grown, changed, and developed over the years, and how much the community plays a huge part of it. So no, it's going to be an amazing opportunity to be able to celebrate that, but also it'd be quite nice to be able to look at the history and to be able to see what imagery that still exists, because I think this is something that we often lose sight of in Middlesbrough. We're the host of the archives for the region, and I think that we need to play more of a role of making sure that we don't lose those community memories, and that actually we make them part of the archives so that they have that lasting impact. Because 50 years is more than my lifetime. It's a huge amount of time, and it needs to be properly documented, preserved, and kept for future generations so that they know the sacrifices that came before, so that they could have that as a community venue, that they could have that as a place of worship. And I think it's so important that we safeguard and protect that heritage because it's vital. Yeah, we'll speak to the committee and see if we can get. Yes, I think they already got something in place, but obviously I think we can do a bit more than that. Yeah, definitely. I think there's an opportunity for everyone to support that. So, Chris, it's coming towards the end of Ramadan, and your experience of linking in, you attended the Middlesbrough College Iftar the other day. It was last week. Rachel Gray and the team organised it, and I think a lot of organisations. We had one at Middlesbrough Football Club last year. There's been another one here. The library's organising an Eid event on Saturday. Yeah. So I think people are embracing, and given what's happening in the world at the minute, and there's so much friction amongst different communities, but I think communities are playing their part and organisations doing their bit to bring communities together. Yeah, absolutely. And I think what's very, very clear is the more that we do that, and the more that there's a shared understanding, the easier it all becomes. But I think, and I don't think anyone's naive. There's still a lot of healing to do from what happened, but I think we are progressing. But I think everyone needs to make sure that they are closer in bonds with everyone. Definitely. So what time is Iftar today? Because we'll be joined by Imam Hafiz Sajid Jamati Sahib from the Al Mustafa Centre very shortly as well. 18, so we've got about 17 minutes left. Inshallah, what we'll do is we'll go for a short commercial break because we've done a lot of talking, and we need to keep our sponsors. What break did you do last? 3. So it's the fourth one. So we'll be back in a few minutes, and once you heard from our sponsors and advertisers for this Ramadan, do keep it locked right here. We also have our Islamic quiz, and we're going to get Issa into the studio in a bit as well. He's got the list of the questions. He's got the list of the entries, and the question was for today is, and you got 5 minutes until the break. We're going to announce the winner. Which surah in the Holy Quran doesn't start with Bismillah? So if you know the answer to that one, you can take part, and they win. Take my name as well. No, you're not going to. And the winner is the competition brought you in association with Joseph Harris Estate Agents, and they're going to win a Clucky's Iftar meal deal. One lucky winner. So let's go to a break. We'll be back after these messages. 104.5 CVFM. Yes, let's break. Take a break. Middlesbrough, Iftar ready hai?
head down to Clucky's Fried Chicken. Ramadan special offer suno. 2 classic chicken burgers with chips, 12 spicy hot wings, 2 dips and 2 drinks. Sirf 15 pounds. Collection only. साथ में ट्राई करो उनके फेमस तंदूरी पिज्जा, रैप्स और क्रिस्पी फ्राइड चिकन. हर डिश फ्रेश इंग्रेडिएंट्स से तैयार. Full taste, full value. इफ्तार के लिए परफेक्ट फैमिली ट्रीट. Order now. Clucky's Fried Chicken. Great taste every time. Call 01642 230 900 or visit us at 295 Linthorpe Road, Middlesbrough. Need a place, wanna move, wanna let, call the name that you never forget. Joseph Harris. Selling your home or growing your property portfolio? At Joseph Harris Estate Agents, we don't just list properties, we sell them, often in days, not months. As one of Teesside's leading independent estate agents, we combine smart marketing, accurate pricing, and a proactive team that works harder to secure the best result. We proudly support our whole community with expert guidance available in multiple languages, including English, Arabic, and Urdu. Landlords and investors trust us for professional lettings, full management, and high-quality refurbishments, all under one roof. Visit 146 Linthorpe Road. Call 01642 548 950. Or search Joseph Harris Estate Agents. Joseph Harris Estate Agents. Results that move you. Wanna let, call the name that you never forget. Joseph Harris. Mr. T's Middlesbrough. Good vibes every time we go. Hungry Middlesbrough, get ready for something seriously tasty. It's the brand new Mr. T's on Linthorpe Road. Family-run favourite from the UK's hottest fast food scene. Now, right here in town. From delicious burgers and crispy wings to parmos, pizzas, doner boxes, loaded fries and mouth-watering milkshakes, there's something for every craving. Dinner with friends, a feast after work or just treating yourself, Mr. T's has all of your favourites made fresh to order. Pop by Mr. T's Middlesbrough. Bold flavours, unbeatable value and good vibes every time. Find us at 243 Linthorpe Road, open now, or visit mrtees.co.uk for the full menu or order for pickup today. This is Middlesbrough magic to go. Mr. T's Middlesbrough. अली के सुपर स्टोर में आओ, एक ही छत के नीचे सब पाओ. रमजान की तैयारी के लिए सब कुछ एक ही जगह चाहिए. अली सुपर स्टोर पर तशरीफ लाए. ताज़ा हलाल गोश्त, फल और सब्जियां, एशियन, मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन ग्रोसरी आइटम्स सब दस्तयाब. बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब कीमत और फ्रेंडली सर्विस. अब फ्री पार्किंग भी दस्तयाब है. हफ्ते के 7 दिन सुबह 8:30 से शाम 7:30 तक खुला. कॉल करें 01642 134 866. अली सुपर स्टोर 436 लिंथॉप रोड, मिडलसब्रा. रमजान और हर दिन के लिए बेहतरीन इंतखाब. Do you know, this Ramadan, families in Palestine and many other countries are breaking their fast with almost nothing. They wait for Iftar, not knowing if there will be any food on the table. Let's provide the basic necessities. Join Families Relief to help. Call to donate on 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Give hope, give dignity, give this Ramadan. This Ramadan, look after your health with PhysioFlex Rehabilitation Clinic. Now based inside David Lloyd Teesside, PhysioFlex provides clinical rehabilitation, sports therapy, recovery sessions, and personalised treatment plans. All new clients complete an online consultation first, so every session is structured and focused on your goals. We also offer mobile blood tests, vitamin checks, cholesterol and glucose monitoring, plus nutrition and recovery IV drips. New customers receive a free 30-minute consultation. Pain, injury, or fatigue? Performance level care is now closer to you. Book your appointment today. Call or WhatsApp 07480 388 248. PhysioFlex Rehabilitation Clinic, now inside David Lloyd Teesside. Your recovery starts here.
facing honour-based abuse, forced marriage or fear. The Halo Project is here. Contact our specialist support hub at 01642 683045 for free legal advice, safe housing and culturally sensitive support. Open Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. In an emergency, always call 999. Allah teaches patience, but never suffer injustice alone. Based in Middlesbrough, we stand with you. Visit haloproject.org.uk. Your dignity matters. Walking down the street to Ahmed's place. Looking for quality halal groceries? Ahmed Foods, home of the Mushtaq brothers, is your worldwide choice. We've got everything you need for delicious meals, especially during Ramadan. Fresh halal meats and chicken, vibrant vegetables, juicy fruits, and a wide range of frozen foods. Plus, explore our selection of Oriental, Continental, English, and Asian food store items. Visit us at 6 North Court Street, Stockton, TS18 3JB, or call us on 01642 676 636. Ahmed Foods, your one-stop shop for quality and variety. Ramadan Kareem. At Ahmed Food Store, it's always nice. Keep it locked to 104.5 CVFM. Ya Mustafa, 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 ya Good evening, Assalamu alaikum, and a warm welcome back after the commercial break. You tuned in to Drivetime Iftar, which is brought to you in association with Joseph Harris, estate agent. And we had a lot of entries into the quiz today, Ali Sab. You know that. Issa's been keeping very busy. Yes, yes. We still have Chris Cook in the studio. We've been having a chat a little bit about Middlesbrough, about some of the positive stuff. Everything's not positive. Sometimes things go wrong, but it's good that we have a mayor that is able to sort things out, have a conversation with. And we recently had some issues in relation to, because there's been changes in terms of when someone passes away. So used to have, the link between the hospital and the registrar who used to do the work, but now you got the medical examiner, which is brought into the equation. Yeah. So things get delayed a little bit, sometimes the burial issue. So, as a result of that, sometimes the burials are taking a little bit longer than the community would have liked. So there was some issues that you dealt with working with the Muslim funeral service. Yeah, so because of cases, and it sounds very historic, but cases like what Harold Shipman was committing, and there was a requirement to make sure that certain deaths are now overseen by the medical examiner, and that obviously adds a layer of process that we need to make sure, but the reasons for doing it are right, and we need to make sure that everyone is respected after their passing. So for me, we're always quite accommodating. Actually, in Middlesbrough, we do processes that actually help the community way beyond some other places. And we're going to make sure that we keep all of those while trying to make sure this medical examiner changes have less of an impact. So we've instituted like a special phone line for the funeral directors to be able to have access to make sure that the process goes as smoothly as possible. But we are asking for the community to have some level of patience and understanding. And if it is a case that any community groups want any explanation, we're more than happy to come and sit down and explain what the process looks like, and so that everyone understands what timescales everyone has to work to, because we know that it's a very, very difficult time for people after someone's passed. And in that moment, you don't want to hear us talk about process. You want us to just tell you and help you get your loved one buried. So I think it's probably appropriate that we have those conversations at an earlier point in time, so that when that time comes, that actually we're able to do it in a calm and I suppose there were some issues due to some changes in terms of the hours the registrar's work, but I think working with Haji Jabba, the mosques, the Teeswell Muslim Council, the BME Network, the officers appropriate from the services that were dealing with it, they came to some resolution. There was a trial period of 6 months, interim measures in place, and now they worked out something a bit longer term. And hopefully it's because we are dealing with the medical examiner, there's other things in the equation that we can't
So for example, the medical examiners don't work at weekends, Mhm. so it is really difficult to get hold of them during that period. But we've always been quite reasonable and quite understanding with the community because we understand bank holiday Mondays add that extra pressure in. Mhm. So we've always tried to be flexible, but it is a case that if we are unable to get the medical examiner's sign off, then the process just has to wait for that to happen. But it feels like so far there's been a couple of bumps in the road, but it feels like we've managed to successfully work together to get that process a bit better. And I think the process is an example of community and the council working together to find a happy-ish resolution. But it needs to come from a point of understanding. Yeah. I think if we don't get people around the table, we don't have those discussions, we don't understand each other's viewpoints, then we never reach those good outcomes. So it's my approach to everything that I would prefer communities and individuals to at least come so we can have that shared understanding of what the problem looks like. And I can't always guarantee of everything because some things are well beyond me. But I think there is a case that we at least need to have the conversation so there's a shared understanding. So, Chris, you're staying for us for Iftar, and how many minutes do we have, Haji Safi? We have 5 minutes. 5 minutes, and we got a few people to thank as well, and we got a few notices as well. Nomi Bhai from Lintop Village, the clothes shop, he's one of our sponsors. He's said, look, we are doing some late night shopping over the next few days. So if you're looking to get an outfit, yes, and for Eid and Ali Superstore shopping, and they will be open late. And I also want to say thank you to Sister Pareen Akram, who's donated a wheelchair. We had a charity appeal. We were raising some funds for wheelchairs and motor rickshaws to help poor individuals in Pakistan to earn a living. So a lot of our listeners and viewers contribute to that. So again, SKT Wheelchair, big thank you to Harun Hussain, who supported the Masjid project as well. Bow Street, he's given a donation. Also Bilal Mosque in Stockton. Also Tabriz Khan has been in there. He's donated £180 fidya towards our Gaza project for water tankers. And also, Huri Ahmed, thank you for your donation to install a water hand pump in Pakistan as well. And also some more donations for Masjid. Another donation from Samira Hussain, who phoned in yesterday during my appeal for 2 wheelchairs that she donated. Yeah. And she also is supporting one family, and she's going to buy them a rickshaw, a motor rickshaw, so some family can earn a living. Wow. So she's donated £550 as her zakat. So Jazakallah khair. Also, I have one person given me the donation for £100. Zaid Hussain from Cambridge Road. He's given me for Masjid Noor. And I also have £20, the pocket money, the Faizan Mustafa given. MashaAllah, big thanks to Faizan. That meant a lot to us because he works only an hour or so, and then he earns that money and he says, I've given that for a charity from my pocket money, £20. And also I've got from Aliza Iqbal, I've received that £20 as well. That was her pocket money. These are young kids. The parents are encouraging them to help for the charity, help for the needy and for the poor people. So it is a very positive thing that parents are doing, and keep doing that, because when you encourage the children, when they grow, hopefully they will help others. So we're going to go to Hafiz Sajid Saab, who is patiently waiting. Chris, thank you so much for coming into the studio. It's always a pleasure to have you here. So we're going to go link up to Al Mustafa Centre on Parliament Road, and Hafiz Saab is there very patiently waiting. Come on, Saab. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब सिर्फ 2 मिनट ही बाकी रह गए हैं, तो जी आपका पास हेडफोन जी सो जी हाफिज साहब जी हाजी साहब आपके पास लिस्ट भी है, तो इफ्तारी का मेंशन करना। जी इफ्तारी आज आपको पता है कि आवाज नहीं आ रही मेरे। जमील साहब की तरफ से आज इफ्तारी आई है जनाब, अल्लाह ताला उनके वालिदैन की मगफरत फरमाए। इसी तरह जनाब भाई रफीक साहब, उनके वालिदैन की अल्लाह मगफरत फरमाए। इनके खानदान के जितने भी बुजुर्ग दुनिया से गए हैं, खालिक़े कायनात
उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। इस तरह खिजर मरहूम साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी अहलिया मोहतरमा को अल्लाह सेहत व सलामती अता फरमाए। 1 मिनट रह गया, बस दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। मौला करीम, आज जिन जिन अहबाब ने इफ्तारी का इत्माम इंतजाम किया, अल्लाह उनको बरकत नसीब फरमा। उनके खानदान के जितने भी बुजुर्ग दुनिया से गए, खालिक़े कायनात उनको अजर अजीम अता फरमा और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। जिन जिन अहबाब ने चैरिटी के साथ तावन किया, अल्लाह सबका दिया हुआ कबूल फरमा। जो जो अहबाब दुआ में शामिल है, अल्लाह करीम उनकी नेक तमन्नाओं को, नेक हाजात को अपनी बारगाह से पूरा फरमा। पिछली रात जिन जिन लोगों ने बातें रियासतें की हैं, दुआएं की हैं, अल्लाह करीम अपने फजल से सबकी बातें रियासतें दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह करीम जितने भी अब अहबाब दुआ में शामिल है, इनके रोजी रिज़्क में, इज़्ज़त आबरू में अल्लाह खैर व बरकत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। अफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है, अफ्तारी कर लें। Thank you there, Hafiz Saab. And it's now time for the Maghrib Azan. This is brought to you in association with Mr. T's Middlesbrough. हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले. आमीन सुम आमीन. Enjoy your iftar. Keep us in your duas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. 104.5 CVFM. Mr. T's Middlesbrough. Good vibes every time we go. Hungry Middlesbrough, get ready for something seriously tasty. It's a brand new Mr. T's on Linthorpe Road. Family-run favourite from the UK's hottest fast food scene. Now, right here in town. From delicious burgers and crispy wings to parmos, pizzas, doner boxes, loaded fries and mouth-watering milkshakes, there's something for every craving. Dinner with friends, a feast after work or just treating yourself, Mr. T's has all of your favourites made fresh to order. Pop by Mr. T's Middlesbrough. Bold flavours, unbeatable value and good vibes every time. Find us at 243 Linthorpe Road, open now, or visit mrtees.co.uk for the full menu or order for pickup today. This is Middlesbrough magic to go. Mr. T's Middlesbrough. 104.5 CVFM. Yes, let's break. Take a break. Ramadan. Oh, very, very gather round close. This Ramadan, make your iftar more meaningful with food that feeds the soul. आज इफ्तार का क्या प्लान है? Soul of Peri Peri. Iftar bilkul sorted hai. At Soul of Peri Peri, enjoy mouth-watering peri-peri flavors, perfect for sharing after a long day of fasting. Namaz ke baad, garam, fresh aur zabardast khana. Visit 184 Linthorpe Road, Middlesbrough. Branch also at 168 Northgate, Darlington. Or call us on 01642 668 021. रमदान का असली मजा सोल ऑफ पेरी पेरी के साथ. Also available on Just Eat and Uber Eats. Soul of Peri Peri. Food for your soul this Ramadan. Ramadan. It's the soul of Peri Peri gather round close. Looking for safe professional care that helps you feel confident inside and out? Welcome to Aesthetichem, Aesthetics Clinic and Private Pharmacy, a new spacious and welcoming clinic run by a highly experienced pharmacist. We provide trusted pharmacy services including weight loss treatment, travel vaccinations, men's sexual health, men's hair loss, period delay, facial hair removal, care for rosacea, acne and other clinical skincare. Our aesthetics service includes anti-aging treatment, lip fillers, skin peels and vitamin treatments, all delivered in a calm and professional environment. We also have clinic rooms to rent for practitioners with complimentary services. Based at 18 Norton Road, Stockton-on-Tees. Please contact 01642 051 351. Email hello@aesthetichem.co.uk or visit our website. Aesthetichem, professional care that you can trust. Cashmere Food Store. Your food specialist. Looking for the freshest halal meat, frozen food and exotic fruits and vegetables? Look no further. Visit Kashmir Food Store at 115 to 123 Abingdon Road, Middlesbrough. हमारे पास हर वो चीज मौजूद है जिसकी आपको जरूरत है और इसके साथ हर किस्म के बर्तन, पतीले, डिनर सेट और घर के सामान भी दस्तयाब है. From fresh Pakistani mangoes to premium basmati rice, chapati flour, cooking oils, spices and daily essentials, we have everything you need for your kitchen. Kashmir Food Store. Call 01642 242426 for more information. Cashmere Food Store. Your local food specialist. Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business,
We can do it all and much more in a record time and at affordable prices. Smoothprint is your local professional design and print business specializing in shop signage and vehicle graphics. Our team of professional graphic designers will ensure that your corporate image and values are shown in a memorable, charming way, while the state-of-the-art digital printing technology we use will impress your business partners and potential customers and will add to your competitive edge. Smoothprint. Telephone 01642 688 400 or order online at www.smoothprint.co.uk. रोजा खोलने का टाइम हो गया? Head down to Baro Pizza in Middlesbrough. Iftar special from 5 p.m. till 9 p.m. Collection only. Any 10-inch pizza for £5.99 or any 12-inch pizza सिर्फ £6.99. Garam, fresh और halal. Perfect after a long fast. Hosting an iftar gathering? Baro Pizza बनाए आपका दस्तरखान और भी खास. पिज्जा के अलावा पारमोस, कबाब्स और क्रिस्पी फ्राइड चिकन भी अवेलेबल है. प्लस मील डील्स भी हैं. Call 01642 251 125. Visit 180 Linthorpe Road, Middlesbrough. Check the full menu at baropizzahouse.co.uk. आज का इफ्तार बारो पिज्जा के साथ. इफ्तार की तैयारी और वही भागदौड़. जल्दी जल्दी समोसे तलना, खजूरें सजाना और फल काटना. मगरिब से पहले शदीद भूख और टेबल सेट करने की वो अफरा तफरी. पहली खजूर, खुशियों का शोर और हाथों हाथ बढ़ती इफ्तार की रौनक. रमजान को खास बनाते हैं यही लम्हे और ग्रामिटली के जरिए घर पैसे बेचकर मैं इन रौनकों को यूं ही बरकरार रखती हूँ. रमजान मुबारक. हर ट्रांसफर अपनों को और करीब लाए. रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA. Zyka Restaurant and Takeaway, authentic Lahori cuisine, now available in the heart of Middlesbrough. Here at Zyka Restaurant, we specialize in bringing you the cooking flair and the flavors of Punjab to tantalize your taste buds. Whether you're a fan of desi nashta, pie, nihari, you'll only find the real taste here at Zyka Restaurant. We are open for lunch. Come and try our famous tawa with your family and friends. Our vast menu also includes delicious wraps, burgers, rice dishes and mouth-watering curries. We also cater for weddings, birthdays, khatams and other family and religious functions. For more details, call us on 01642 244 255 or visit our restaurant at 107 Waterloo Road, Middlesbrough. Keep it locked to 104.5 CVFM. Assalamu alaikum. We are now going to play a recitation of the Holy Quran in the voice of Sheikh Abdul Rahman Al-Hudayfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما
أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون
تكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل
يتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون You have been listening 104.5 CVFM. Let's break. Take a break. वतन कंटिनेंटल फूड स्टोर जिसके मचे हैं हर तरफ शोर। वतन कंटिनेंटल फूड स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, दालें, मसाले, तेल और चावल, ताजा हलाल गोश्त, चिकन, मछली, गोया हर चीज की खरीदारी के लिए एक ही नाम याद रखिए, वतन कंटिनेंटल फूड स्टोर 2630 नॉर्थ कोर्ट स्ट्रीट, स्टकटन, TS 18 3JB 01642649400। खानों में लज्जत चाहिए तो वतन फूड स्टोर में आइए। वतन कंटिनेंटल फूड स्टोर। Crispy fried chicken, yeah, we licking off the sauce. Some of the spicy dip, balls up the balls.
Craving real flavour and serious crunch? Head to New York Crispy Fried Chicken on Borough Road, Middlesbrough, the home of the Spicy Dip Burger. Serving authentic New York-style crispy fried chicken, freshly cooked, perfectly seasoned and 100% halal. From juicy burgers and crispy wings to wraps and great value meal deals, it's a perfect choice for iftar, family meals or late-night cravings. During Ramadan, we're open from 3 p.m. until late. That's New York Crispy Fried Chicken. Come and find us 155A Borough Road, Middlesbrough, or call us on 01642 040607 or order online at newyorkcrispyboroughonline.co.uk. New York Crispy Fried Chicken, come taste the crunch. Spicy dip, balls up the balls. Burger so drippy that one talk slick. Elegance aesthetic, beauty with care. Taking care of yourself isn't a luxury. ये जरूरी है. Welcome to Elegance Aesthetic, a ladies only aesthetics clinic where beauty meets care. यहाँ आपको मिलेगी पूरी privacy, सुकून और professional treatment. From waxing and threading to laser hair removal, facials, microneedling, teeth whitening and under eye treatments, all provided by experienced practitioner Jamilu Nisa. हर treatment महफूज और हर client खास. Find us at 355 Linthorpe Road, Middlesbrough. Appointments are private and by booking only. Call 07399 379 213 or visit eleganceaestheticsclinic.com. Elegance Aesthetic, खूबसूरती, एतमाद और इत्मीनान. Elegance aesthetic, beauty with care. हर छोटी अलिया क्रिएशंस का जादू जादू वेनु. शादी और खास तकरीबात के लिए बेहतरीन डेकोर चाहिए? आलिया क्रिएशंस आपके लिए लाता है खूबसूरत और यादगार डेकोरेशंस, वेडिंग स्टेजेस, मेहंदी डेकोर, निकाह पार्टीशंस, बैकड्रॉप्स, मार्की हायर और आउटडोर लाइटिंग, सब एक ही जगह दस्तयाब. आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें. कॉल 07966241329. हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें. सर्च आलिया क्रिएशंस 1998. आलिया क्रिएशंस, मेकिंग एवरी डिटेल अनफॉरगेटेबल. अलिया क्रिएशंस का जादू जादू वेनु बनता. आरबी कैश एंड कैरी में खुशामदीद. यहाँ आपको ग्रोसरी की तमाम जरूरतें सबसे सस्ती कीमतों पर. Discover RB Cash and Carry, Middlesbrough's go-to store for all your halal and grocery needs at the lowest prices. From fresh fruits and vegetables to a wide range of spices, lentils and halal meats, all at unbeatable prices. ऑर्डर्स और मालूमात के लिए हमें मिडलस्ब्रो 230968 पर कॉल करें. आरबी कैश एंड कैरी, बेहतरीन मयार, सबसे सस्ती कीमतें. Visit us at Derwent Street, Middlesbrough, TS1 5QA, just off Union Street. RB Cash and Carry, top quality, lowest prices. मुश्तक स्वीट्स का स्वाद लाजवाब, मिडलस्ब्रो में है सबके पास. मुश्ताक स्वीट्स अब आपके इलाके में दस्तयाब है. इस रमजान में पाकिस्तानी मिठाइयों के मुस्तनद जायके से लुत्फ अंदोज हों. पाकिस्तानी मिठास का राज बर्फी, जलेबी, गुलाब जामुन का प्यार, बफलो मिल्क से बने खास अंदाज होता. पकोड़े गरम गरम, दोस्तों के संग हो मस्ती भरम, शादी ईद या हो रोज का दिन, मुश्ताक स्वीट्स. Visit Mushtaq Sweets today at 109 Victoria Road or call 01642 332 031 and follow Mushtaq Sweets on Facebook. Mushtaq Sweets, bringing sweet traditions to our community. इस रमदान अपने प्यारों के लिए बेहतरीन देखभाल का इंतखाब करें. तुम्हारा सेंटर के साथ हम CQC रजिस्टर्ड और CQC से रेटेड गुड होम केयर प्रोवाइडर हैं, जो पर्सनल केयर, दावों में मदद, कंपेनियनशिप और कल्चरली सेंसिटिव सर्विसेज फराहम करते हैं, जहां ईमान, इज्जत और फैमिली वैल्यूज को अहमियत दी जाती है. हमारे ट्रेन्ड मेल और फीमेल केयरर्स आपकी जरूरत के मुताबिक दस्तयाब हैं और हम डे केयर सर्विसेज भी फराहम करते हैं, जो फैमिलीज को सुकून और रिस्पाइट देती हैं. आज ही कॉल करें 01642 034 227 पर. तुम्हारा सेंटर, रमदान में कम्युनिटी की खिदमत, इज्जत और रहमत के साथ. घर का लुक चेंज करना है विदाउट स्पेंडिंग टू मच? आइए बोरो कार्पेट्स मिडलस्ब्रो. यहाँ मिलते हैं लग्जरी सॉफ्ट कार्पेट्स, क्वालिटी अंडरले, लैमिनेट और वाइनल फ्लोरिंग. And yes, full professional fitting included. Great prices के साथ. फर्नीचर भी चाहिए? हम बनवाते हैं मेड टू ऑर्डर बेड्स और सोफास, एनी स्टाइल, एनी कलर.
क्लास डाइनिंग सेट्स और बेडरूम फर्नीचर भी ऑर्डर पर अवेलेबल। मेजरमेंट का टेंशन मत लें, फ्री मेजरमेंट और फ्री कोटेशन मिलेगा। Visit our showroom 131 to 133 Park Lane, Middlesbrough. Call 01642 688 786. Baro Carpets, comfort और स्टाइल एक ही जगह। चमके लाइट बरडों पे जो सारी चीज बोरों से आए मिले आराम की ब्रीज। Keep it locked to 104.5 CVFM. या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका अलैका या हबीब सलाम अलैका मैं कलियां नबी दियां चुमदा कलियां नबी दियां चुमदा जिवें होंदा हाकिम मदीने दी मैं कलियां नबी दियां चुमदा कलियां नबी दियां चुमदा जिवें होंदा हाकिम मदीने दी तौबा मल मल पैंदा मल मल पैंदा जिवें होंदा हाकिम मदीने दी चुमदा चुमदा चुम चुमदा चुमदा चुम चुमदा चुमदा चुम 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 मैं कलियां नबी दियां चुमदा कलियां नबी दियां चुमदा जिवें होंदा हाकिम मदीने दी मैं लेंदा नाम मुहम्मद का मैं लेंदा नाम मुहम्मद का कल तक दा शान मुहम्मद का मैं लेंदा नाम मुहम्मद का कल तक दा शान मुहम्मद का कदमां दे विच रहिंदा कदमां दे विच रहिंदा रहिंदा कदमां दे विच रहिंदा किवें होंदा हाकिम मदीने दी मैं कलियां नबी दियां चुमदा कलियां नबी दियां चुमदा जिवें होंदा हाकिम मदीने दी मेरी नबी ने कन्नू थोड़े असी मेरे नबी ने कन्नू थोड़े असी नाल तोड़ के फिर उन्हें जोड़े असी मेरे नबी ने चन्नू तोड़े असी नाल तोड़ के फिर उन्हें जोड़े असी मैं भी मोजज़ा तकदा मैं भी मोजज़ा तकदा कदी मैं भी मोजज़ा तकदा कि मैं होंदा हाकिम मदीने दी मैं कलियां नबी दियां चुमदा कलियां नबी दियां चुमदा जिवें होंदा हाकिम मदीने दी मेरे नबी कुरान सुनांदे सन मेरे नबी कुरान सुनांदे सन खुश हो के सहाबा सुनते सन मेरे नबी कुरान सुनांदे सन खुश हो के सहाबा सुनते सन मैं अल्लाह नबी दियां सुनदा सुनदा अल्लाह नबी दियां सुनदा मैं अल्लाह नबी दियां सुनदा कि मैं होंदा हाकिम मदीने दी मैं कलियां नबी दियां चुमदा कलियां नबी दियां चुमदा जिवें होंदा हाकिम मदीने दी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं निसा और आप सुन रहे हैं नूर रमजान ऑन CVFM रेडियो 104.5। रमजान की बरकत भरी फिजा में मैं हूं आपके साथ हर रोज 2 घंटे के लिए। दुआ है अल्लाह ताला हमारे रोजे इबादत और दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं खूबसूरत नात के साथ। पढ़ते हैं इस नात की तरफ और वापस मिलते हैं कुछ देर के बाद। बिस्मिल्लाह हम दो सना रब्बे सुल्जलाल की कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम वास्ता नबी का मौला रख लो भरम कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम कर दो करम अल्लाह कर दो करम हम पे करम मौला हम पे करम देने वाला तू बड़ा है हम तुझे से मांगते हैं करता है तू ही अता मुश्किलों की कर खुशाई हमसे दे हमें रिहाई इतनी सी है इल्तिजा बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम वास्ता नबी का मौला रख लो भरम कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम मौला जी मौला जी जी अल्लाह जी तू खालिक दो जहां है जरे जरे से आया है तेरी हम दो सना रब्बे आलम तू है रब्बे मुझे तू है बंदों पे तू मेरे बिखरे हुए शर्मसार है हम रहमत के तलबगार है हम कर दो करम मौला कर दो करम हम पे करम अल्लाह हम पे करम या रब्बे मुस्तफा या रब्बे अंबिया या रब्बे मुस्तफा या रब्बे अंबिया या रब्बे मुर्तजा या रब्बे औलिया तू वहदहू ला शरीक लहू तेरी शान जल्ला जलालहू तू करीम है तू अजीम है रहमान है तू रहीम है आदम को तूने इस्म सिखाए नूह से कश्ती को बनवाया आग लगी गुलजार बनाया अपने खलील को है बचाया
वो भेज के मिस्र में यूसुफ को शहनशाह मिस्र बनाया यूनस को पेट में मछली के आए पे करीमा पढ़वाया तेरे हुक्म से मूसा ने करे आए नील पार किया तेरे हुक्म से मूसा ने मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा दिया आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया दीदार है कराया 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 या रब्बे जुल जलाल कर दो करम माशाअल्लाह रमज़ान सुबहानल्लाह. From Suhoor to Iftar, CVFM Ramadan Live keeps you company wherever you are. With thanks to our sponsor, Joseph Harris Estate Agents. मुबारक है ये इसमें उतरा है कुरान सुभान अल्लाह. पहली नात के इन अल्फाज ने माहौल को कितना नूरानी बना दिया है. तो दोस्तों, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यास कभी एक नात से नहीं बुझती. जितना जिक्र करें उतना कम है. इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक और खूबसूरत नात से. ख्वाजा जी 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 ख्वाजा जी महाराजा जी तुम बड़ो गरीब नवाज अपनी करके रखियो मोहे पकड़ी की ना मैं लज पाला दे लड़ लगियां मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा टूटे करे मैं लज पाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी मैं लज पाला की मंगतियां मैं
मैं लजपाला की मंगतियां मेरे पल्ले पर मैं लजपाला ते लड़ लगियां मेरे तो गम पर दुआ मारल करो सैयो मेरा मुर्शद न रुस जावे दुआ मारल करो सैयो मेरा मुर्शद न रुस जावे जिन्ना दे मुर्शद रुस जांदे जिन्ना दे मुर्शद रुस जांदे ओ जूंदे जी मरंदे मैं लजपाला ते लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे नियाज़ी मैनू दरकादा मेरा वीर लासामी नियाज़ी मैनू दरकादा मेरा वीर लासामी जेड़े मुर्शद दे हो जांदे जेड़े मुर्शद दे हो जांदे ओ सौ रब दी खरे रहंदे मैं लजपाला ते लड़ लगियां मेरे तो परे रहंदे मैं लजपाला ते लड़ लगियां मेरे लड़ लगियां मेरे तो गम परे माशाअल्लाह रमज़ान सुभानअल्लाह. You're part of the CVFM Ramadan Live family across Teesside and beyond. Today's programme is sponsored by Kashmir Food Store. मुबारक है ये इसमें उतरा है कुरान. तो इन खूबसूरत नाच के बाद अब वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का. चलते हैं इस ब्रेक की तरफ और वापस मिलते हैं यहीं पर कुछ ही देर में. मेरे साथ रहें और सुनते रहें नूरे रमजान. 104.5 CVFM. Bas, let's break. Take a break. Ramadan, oh, very gather round close. This Ramadan, make your iftar more meaningful with food that feeds the soul. आज इफ्तार का क्या प्लान है? Soul of Peri Peri. Iftar बिल्कुल sorted है. At Soul of Peri Peri, enjoy mouth-watering peri peri flavors, perfect for sharing after a long day of fasting. नमाज के बाद गरम, fresh और जबरदस्त खाना. Visit 184 Linthorpe Road, Middlesbrough. Branch also at 168 Northgate, Darlington. Or call us on 01642 668021. रमदान का असली मजा सोल ऑफ पेरी पेरी के साथ. Also available on Just Eat and Uber Eats. Soul of Peri Peri. Food for your soul this Ramadan. Ramadan, it's the soul of peri peri gather round close. Looking for safe professional care that helps you feel confident inside and out? Welcome to Aesthetic Aesthetics Clinic and Private Pharmacy, a new spacious and welcoming clinic run by a highly experienced pharmacist.
We provide trusted pharmacy services including weight loss treatment, travel vaccinations, men's sexual health, men's hair loss, period delay, facial hair removal, care for rosacea, acne and other clinical skincare. Our aesthetics service includes anti-aging treatment, lip fillers, skin peels and vitamin treatments, all delivered in a calm and professional environment. We also have clinic rooms to rent for practitioners with complimentary services. Based at 18 Norton Road, Stockton-on-Tees. Please contact 01642 051 351. Email hello@aesthetichem.co.uk or visit our website. Aesthetichem, professional care that you can trust. Cashier Food Store, your food specialist. Looking for the freshest halal meat, frozen food and exotic fruits and vegetables? Look no further. Visit Kashmir Food Store at 115 to 123 Abingdon Road, Middlesbrough. हमारे पास हर वो चीज मौजूद है जिसकी आपको जरूरत है और इसके साथ हर किस्म के बर्तन, पतीले, डिनर सेट और घर के सामान भी दस्तयाब है. From fresh Pakistani mangoes to premium basmati rice, chapati flour, cooking oils, spices and daily essentials, we have everything you need for your kitchen. Kashmir Food Store. Call 01642 242426 for more information. Kashmir Food Store, your local food specialist. Hello, Ellie here. Let me introduce you to Smoothprint. Whether you need business cards, brochures for your startups, or posters to announce your grand opening, perhaps design a logo to further promote your business.